Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll start with interpretive ethnography. Right. See, the roots of this is lies in the interpretative research. Right. Interpretative research is a paradigm. It is based on the assumption that social reality is not a singular or objective, right? And this is a fact, this is a true that the this is based on the, this is not a fact, but this ethnography or this research method is based on the assumption that social reality is not a singular or objective. You cannot define it objectively. Rather, it is shaped up by the human experiences and the social context, right? Social reality depends on the social context and the human experiences, right? Therefore, best studied within its socio-historical context by recording the subjective interpretations of various participants, right? You can see the social reality depends on many things. It is social reality is the result of the human experiences. It is based on the social context. And if you really want to study about the social reality, so one of the method is interpretative research. Why? Because you should you, if you want to study about the social reality, one should study this within its socio-historic concept. Why something is happening, what is the reason behind it, right? By reconciling the subjective interpretation of the various participants, right? And interpretive methodology holds that there is no direct, unimmediate access to the reality, and this in turns meant humans' interaction with their external world are always already mediated by the historical, cultural context in which they find themselves. Right. So important thing is that there is no direct reality, right? The human interaction with the external world, how a human interact with the external world is mediated by many factors, like historical and cultural context plays an important role in how that humans interact with the external world, right? So one should, if you really want to study about the social action or the social reality, it is important that you should study it with the historical and the cultural aspect, right? You should know the historical and the cultural context of the cultural context of the society if you really want to study about a society, right? Humans are not just responsive to stimuli, but also involved in making and remaking the meaning of those stimuli, right? How you react to a stimuli, that it is not only that human beings are not only responsive to the stimuli, what is happening right now, right? But this reaction involves making and remaking of meaning of those stimuli, because the meaning and changes, that the meaning changes from time to time. So this human responsiveness or human action depends on the stimuli, but not only on the present stimuli, but it involves that human reaction is responsive to the stimuli, but it also it also make and remake the meaning of those stimuli. So it is important that you should understand the cultural context or the historical context of that reaction, right? For interpretative researchers, social reality is embedded within the social settings, and therefore they interpret reality through a sense making rather than the hypothesis testing process. Right. So in this interpretative research, rather the researcher, rather than doing the hypothesis testing, they prefer to interpret the reality through a sense making. Right. This is in contrast to the positivist or the functionalist paradigm that assumes that reality is relatively independent of the context, can be abstracted from the context and studied using the objective techniques such as standardized measures.
we discussed about the positivist and the functionalist paradigm, right? But this interpretative paradigm, it differs from this positivist or functionalist paradigm. The functionalist paradigm assumes that you can study the social reality in abstract, right? um, that is, you can study the social reality objectively, right? According to the positivist, the reality is relatively independent of the context, right? And it can be abstracted from the, it can be abstracted from the context. You can, it means you can study it objectively, right? That the context or other factors may or might not impact that. You can study it, you can study that stimuli, or you can study that reality objectively, right? But using the standardized measure. But the interpretative researcher finds that no, you cannot study it objectively, because the other stimuli also impacts it, and it is important to understand the historical and the cultural context of that stimuli, because as I said that it because people make and remake or meaning or remeaning that stimuli, right? Interpretative analysis is holistic and contextual rather than being reductionist and isolationist. It focuses on this language, science, and meaning from the perspective of participants involved in the social phenomenon, in contrast to the statistical technique that are employed heavily in positivist research. Right? So, this interpretive research actually focuses on the language, it focuses on the signs, symbols, and meanings associated with those signs and symbols. The researcher tried to understand the signs, symbols, language, meaning associated with those signs, symbols from the perspectives of the participants. Those signs mean to the perspective to the participants, right? While in positivist research, right, or in functionalist research, right, these statistical techniques, they we employ the statistical technique, right, to find out the answers of our questions. A rigor in interpretative research is viewed in terms of systematic and transparent approach for data collection and analysis, rather than the statistical benchmark for construct validity or significance testing. See, in functionalist approach, what we do is we try to validate our test, right? There are certain statistical benchmark, and we compare for the construct and certain benchmark for the construct validity, and we try to find out whether our research or whether our results meet those benchmarks or not, or whether we should accept our hypothesis or reject our hypothesis, right? In functionalist approach, we use the statistical method, and there are the certain benchmark for the construct validity, right? And which signifies the testing, whether our test is significant or not, whether we can generalize test or not, right? While the interpretative research is a systematic and the transparent approach for data collection, right? That is in positivist approach, we depend on the statistical technique, but in interpretative research, researcher try to interpret the phenomenon from the perspective of the participants, right? In interpretative research method, the researcher starts with the data and tries to derive a theory about the phenomenon of interest from the observed data. Interpretative research has its root in anthropology, sociology, psychology, and linguistics, right?
Central to interpretative framework is notion of Varsthane or understanding, right? This concept of Varsthane has been given by the Max Weber. We discussed about this in our previous lectures, right? The concept of Varsthane was given by the Max Weber, and Varsthane or understanding means when you are Varsthane means when the researcher try to understand the signs, symbols, or anything from the perspective of the participant. And it is very important if you really want to study about the social interaction or about the social phenomenon. To study the social phenomenon, this understanding is very important. You cannot study it objectively, right? That is, the framework focuses on the meaning making rather than the explanation, right? So Vasthani is understanding why someone is doing what someone is doing. It is very important to understand what is the meaning of that thing, right? Within the qualitative research, interpretative paradigm practices and methods have been central and have been constantly shaping and reshaping specific research methods. There are two types of the research: qualitative research and the quantitative research. And in qualitative research, this interpretative paradigm is very important, because in this the researcher try to explain the perspective of the participants, right? Evolution of interpretive ethnography, that is, there are the periods like traditional period, the modernist phase, the blurred journals, and the period of intense reflection. There are the four phases. What is the traditional period? According to Clear, in ethnography grew out in discourse of colonialism. It was about writing culture and the beginning stage. It consisted of writing about other cultures. It consisting of documenting the traditions, socio-political practices among the people of ancient world during 3rd century BC. So it actually start or begin with the writing about the cultures, right? It started with writing about other cultures, right? It consisting of the documenting the traditions, socio-political practices among the people of ancient world, right? In the second stage of colonialism, ethnography was seen as a means of saving culture that were being virtually annihilated. As a result of World War, alternative form of ethnography emerged along with the classical and the traditional ethnography, right? Because of the World War, the alternative form of ethnography was emerged, right? And then comes the modernist phase. What is the modernist phase? This phase existing from the world wars to the 1970s and still present in the work of many people, right? In this period, many texts attempted to formalize the qualitative methods, right? In this, the text attempts to formalize the qualitative method. The modernist ethnographer and sociological participant observer attempts the rigorous qualitative study of important social processes, including deviance and social control in classroom and society, right? In this phase, the modernist ethnographer and sociologist, right, observer attempts the rigorous and qualitative studies of important social processes. They have given emphasis on the qualitative studies. Another development was the study of the urban poor. Urban ethnography included contribution from the Robert Park, W.E.B. Dupes, and W.F. White. All these have given emphasis on interpretive sociology or the qualitative sociology. Instead of studying cultures far away, they started studying the culture which existed nearby. Because this started with the study of the culture. So W.F. White and all those, they started studying the cultures nearby rather than the studying the cultures those are very far off. Contemporary ethnographers started highlighting interpersonal relationships, right?
and personal struggles, and therefore reflexivity become more ingrained in ethnographic works. So in this phase, right, the contemporary ethnographer, right, highlighted interpersonal relationships. They started uh, talking about the interpersonal relationships. They started inquiring about the interpersonal relationships and the personal struggles, right. So they started interpreting, or they started talking about the interpersonal relationship and the personal struggle. And because of this, the reflexivity become an ingrained in ethnographic work, right. Beginning in 1960s, anthropologists began to place much more focus on the symbols used in the culture, right. So anthropologists in 1960s, from 1960s, anthropologists has given much emphasis on these symbols, right, used in the culture. They try to understand the importance of these symbols used in any of the culture. They aim to interpret the meaning of those symbols from within that society, rather than just looking them from their own society's point of view, right. So from 1960s, the interpreter or the sociologist or the anthropologist try to understand the meaning of these symbols of any society from the perspective of that society, rather than from the perspectives of their society or from their perspective. They try to understand or interpret why that symbol is so important for that society, for that particular society in which they exist, right. Rather than interpreting it from their point of view, right. So they try to and during this time they try to explain those symbols from the participants point of view, right. Then comes the blood journals. By the beginning of the third stage, the qualitative researcher had a full complement of paradigm methods and the strategies employed in their research, right. So now they have all the methods and strategies how they could conduct the qualitative research, right. This was also a time that research and writing has become more reflexive. New models of truth and methods were sought. The erosion of classic norms in anthropology, that is the objectivism, complexity with colonialism, social life structured by the fixed rituals and custom, right, was complete. Critical feminist epistemologies of color now compete for attention in this arena, right. So in this era, right, those critics, the feminism and the epistemologies, right, now they compete for their attentions in this arena. They started growing. Period of intense reflection, according to Dungeon, a blowing of journals gave rise to a crisis of representation, which led to a period wherein the researchers were involved in intense reflection. This gave rise to a messy text, experiments in autoethnography, ethnographic poetics, anthropological and sociological poetry. Right. So there are the four phases or the evolution of the this interpretative ethnography. There are the four phases in the evolution of interpretative ethnography, which we discussed, right? Meanings and method. What is the meaning and method? Ethnographic research is like much other human action and attempt to solve the problem of communication. Must learn that the researcher must learn how to communicate with the researched well enough to maintain acceptable presence in the field before the scholarly claim making can happen. We discussed about it that it is very important to conduct the ethnographical study, that researchers should be able to communicate with the participants in their own language, and should the researchers should spend time in the field with the participants so that they can observe and observe the thing, and then they can interpret that. And there are the two methods, that is the emic and the etic method, right. We discussed about the emic and etic in our previous lecture.
right? Achieving total control over what is communicated is impossible, and understanding what is really is going on there remains partial and never really fulfilled. But even if it is not that researcher might not be able to understand or interpret the thing or communicate properly, but it is important that they should communicate in their own, in the language of the participants, right? Clifford Gertz focuses on the symbols, text, and the language, gave birth to what is known as the interpretative ethnography, right? So that is Clifford Gertz said that the symbols, text, languages, these are very important, and one should understand these symbols, text, and languages. And this has given birth to the interpretative ethnography. He wrote about the thick descriptions and web of significance, ushering a new era of ethnography. Thick description is an intensive, small scale, dense description of social life from observation through which broader culture, interpretation, and generalization can be made. As we know, what is the thick description? Thick description is that tells how you can carry out the research. It describes the social life from the observation, what to observe, what are the rules of observation, right? From that is from observation through which broader cultural interpretation and generalization can made, until that through that it is a thick description which describes about the, from which starts from the observation and goes up to the interpretation and generalization, right? The term was introduced in the philosophical writing of Gilbert Ryle and developed by Clifford Geertz in anthropology, especially in his celebrated study, The Balancing Cockfight. He acknowledged that ethnographers' thick descriptions are interpretations. Indeed, these descriptions are based on the part of interpretations of informant, which in turn are interpretation of what informant think they are doing, right? So in short, it is important that these thick descriptions are what, these thick descriptions are based on the interpretations, and these interpretations are based on the these interpretations are from the point of view of the informant or the informant or the participants, right? And it is an interpretation what the informant what think they are doing, what they think what they are doing, right? So it is from the point of view of the informant. Apart from the thick description, interpretative ethnography is also characterized by widening methodological experiments. Right, so that is interpretative. That is apart from this thick description, that is explaining the point of view of the participants. Interpretative ethnography is also characterized by widening methodological experiments. Right, so it widens the methodological experiments. The emerging methodological orientation is described metaphorically as dialogue and communication. Dialogue suggests exchange between the individuals of approximately equal status and the context of ethnographic field work. So this these emerging that these thick description this description includes the interpretative ethnography, and it is also characterized by the methodological experiments, right? And these methodological orientation is described metaphorically as dialogue and communication, right? And these dialogues suggest the exchange between the individual of approximately of equal status and in context of ethnographic work. Interpretative ethnography is methodology for studying the ways in which social group constructs and lives its particular indigenous version of reality. So it is a what is this methodology? This methodology is for studying the ways in which social group construct, the ways in which these group constructs and lives, right? And indigenous version of the reality. About it describes about their realities,
right? It aims to chart the network of the shared meaning that constitutes reality within the community. So this tries, but through this methodology or this ethnography, right? It tries to explain the meaning, right, that constitute the reality within the community, right? What are the effects of the, they try to explain the reality of the community from the point of view of the participants, right? um, the job of the interpretative ethnographer's job is to map out the ideology of the community under study through extended social engagement with informant. So it is the job of the ethnographer to map up the ideology of the community, right? So they try to interpret it from the point of view of informant. Interpretive ethnography has been termed as a part of postmodern ethnographies, which focuses on the visceral quality of understanding and attempt to highlight their personal or self in research context, right? This reconsideration of the field became known as the symbolic anthropology, also described as the interpretive anthropology, right? So this ethnography, this is termed as the postmodern modern ethnography. Then it is known as this ethnography is termed as postmodern ethnographies, right? And that is it focus on the visual quality of understanding, right? What you understand from those actions and reactions, and this attempts to highlight their personal or the self in the research context, and this reconsideration in the field, that is the what the changes in the field, they become the symbolic anthropology and described as the interpretative anthropology, right? Interpretive ethnography offers a blueprint of cultural criticism. So this offers a blueprint of cultural criticism. The criticism is grounded in the specific words made visible in the ethnography. It understands that all ethnography is a theory and value laden. There can be no value free ethnography, no objective, dispassionate, value neutral account of a culture and its way. So it is very important to understand that the no theory, that the ethnography is a theory and a value leader. There is no value free ethnography, right? There is no objective, right? And dispassionate, it is dispassionate, value neutral account of cultural and its way. So there is no value neutral account of the cultural and its way. There is no dispassionate or no objective, right? The focal point of interpretative ethnography is to understanding the meaning of the phenomenon. What is the meaning of those phenomenon? This is the focus point of this ethnography, interpretative ethnography, that is to understand the meaning of the phenomenon. What is the meaning of that phenomenon, right? It looks to the interpret the meaning of cultural practices, right? So interpretative ethnographer tries to interpret the meaning of the cultural practices. They try to understand the meaning of the phenomenon. They try to interpret the meaning of the cultural practices, and they are more focused on the understanding cultural meaning rather than the social actions, right? So the focus point is to understand the cultural meaning. Why, if some phenomenon is going on in some society, right, what is the meaning of that, rather than understanding their social action, right? Why they are doing what they are doing, is they are doing the focus point of interpretative ethnography is to understand why they are doing this. So this is focused on understanding the cultural meaning rather than the social action. They try to understand the cultural practices or interpret the meaning of the cultural practices. Interpretative reflexivity focuses on the mistakes, gracelessness, hard-won insight, experiment in attributions, and other intercultural encounters whose outcome may or may not correlate predictably with social position.
right? So it focuses this interpretative reflexivity actually focuses on the mistakes, right? That is gracelessness, hard won insight, experiments in attributions, or other intercultural encounters whose outcomes may or may not correlate predictably with social position. So they focuses on all these. This focuses on all these things. There are critics of interpretative ethnography. The nature of the research gives it some unique advantages. The kind of research is useful for exploring hidden reason behind the complex, interrelated, or multi-phased social processes. So, actually, this research could help to explore what is the reason, hidden reason behind a certain action or reaction or certain phenomenon. It tried to explain the interrelationship or the multi-phased social processes, right? Such as institutional politics or violence against women, where the quantitative evidences may be biased, inaccurate, and otherwise difficult to obtain. So there are certain phenomena which you can study only by using this approach, because the quantitative methods could be biased, inaccurate, or it could be difficult to, it could be otherwise difficult to get the data, like the violence. You will not get the quantitative data, right? Or that is the women problems, women issues, or the institutional politics, and many other things, right? Right. The second is they are often helpful for theory construction in the areas where there is no or insufficient prior theories. So interpretative this ethnography could helpful in constructions of the theories where there is no theory, or where there are very less number of theories. Right. They are also appropriate for studying context specific, unique, or idio syncretic events or processes, right? So this methodology or this approach can be used for studying the context specific, right? If you want to study something under some context, some specific context, so it is useful to use this method while the study is context specific, or when it is unique, or idiosyncratic event or the processes, right? This research can also help uncover interesting and relevant research questions and issues for follow-up research. Through this, that is, you can get the points where you can further extend the research, right? It can give rise to many questions, many relevant research questions which should be answered. Right. In addition to finding answer, it can also help raising question which need to be addressed by the future researcher. Interpretive ethnography has its own set of challenges. Although these were the few good things, but this method, like any other method, it has also a set of challenges. It has been criticized by the positivist on the method, truth, and verification. So this method was criticized by the functionalist or the positivist, because they question on the methods which they adopt, or the truth and the verification. Right? How can one verify whatever the researcher is saying is correct or not? Right? According to positivist, the kind of research tend to be more time and resource intensive than the positive research in data collection and analytic efforts. Right. So, as per positive, this type of research is more time consuming. Right, and more resources are required to conduct this type of a research. Why it is more time consuming? Because
respectable time, have researcher has to spend a respectable time in the field, right? So it is time consuming and resource intensive. Researchers should have resources, like it could be resources, could be the time or other tangible or intangible resources, so it is resource intensive, right? While positive research in data collection and analytic, then the positive and as comparison to the positivist research. Too little data can lead to a false or premature interpretation or assumption, while too much data may not be effectively processed by the researcher. Right? Another problem with this type of research is too little data. You cannot interpret anything on the basis of too little data. After observing a few people, right, or say for a 2 days, 3 days, or a week, if you feel like that, you can interpret these certain things, that it could lead to a false assumptions or the interpretation. But too much of data cannot be, researcher cannot process the data effectively. Too much data effectively, too much data can lead to the confusion, and researcher might not be able to interpret that too much data, right? Next criticism include the need of the well-trained researchers who are capable of seeing and interpreting the complex social phenomenon from the perspective of the embedded participants, and reconciling the diverse perspective of these participants without injecting their personal bias and preconception in their inferences. So it is very important, right? See, another critic said that it is very difficult to find out a well-trained researcher, who that is a well-trained and unbiased researcher, right? That should be that researcher should be capable of seeing and interpreting the complex social phenomenon from the point of view of the participants, right? That without including the researcher's biasness or point of view, or the uh, um, preconceptions of the researcher, that researcher should interpret the conceptions of the participants only, and it is difficult task. It is very difficult to find out a well-trained researcher. All participants or data sources may not be equally credible, right? Another thing is, all participants, those who are participating, or the data from, or the data sources from where one is collecting the data, cannot be equally credible. They could not be equally credible or unbiased or knowledgeable about the phenomenon of interest, right? So it is not always true that the participants who is participating in that research might know about that phenomenon, or might be interested in that phenomenon. They could be biased, right? Or may have undisclosed political agenda, which may lead to misleading or the false impression, right? So this is a question that how can one can verify that researcher, that the participant who is observing in this phenomenon, right, or who is participating in this research is credible, or unbiased, or knowledgeable about the phenomenon of interest, or don't have any political agenda. Inadequate trust between the participant and researcher may hinder full and honest self representation by the participants, and such trust building takes time, right? So it takes, this is a time consuming research. Everett describes three techniques that assist ethnographer in developing accurate interpretation: a search for variation and conflicting evidence in the field, careful attention to the way that detailed field observations are interpreted in thick minimal matches with social scientific concepts, right? And excavating the discourse, understanding, and social forces that provide a theoretical scaffolding of the lives of people we observe.
right? See, the alternative set of criteria was also defined by the Lincoln and the Guba, right? This helps in establishing a certain rigor in interpretative research. See, because the positivist questions about the rigorness of the approach, and they to include that rigorness in the approach, Lincoln and Dubé has given a criteria like dependability, credibility, conformability, and transferability. Right? What is dependability? Interpretative research can be viewed as a dependable or authentic if two researcher assessing the same phenomenon using the same set of evidences independently arrive at the same conclusion, or the same researcher observing the same or similar phenomenon at different time arrives at the similar conclusion, then you can depend on that research, right? So through dependability you can make this your research rigorous, right? Dependability is what, that if two researchers are studying on the same topic, and if they conclude on the same line, right, then you can depend on that research. Or if the same researcher conduct the same type of the research at different times, right, and reaches or arrives at the similar conclusion, then you can depend on the research result, right? This concept is seen as same as the reliability concept. Dependability could be ensured by providing the adequate detail about the phenomenon of interest and social context in which it is embedded, as to follow the readers to independently authenticate their interpretative inferences. Right? So it should be, all should be given. Second second could be the credibility. If the inferences of research are believable, then its finding can be considered credible. Right? So if the inferences of research is believable, right, then you can say it is. If it is rigorous, then you can say it is credible. This concept is akin to that of internal validity in functionalist research, right? So it is like this credibility is like an internal validity, right? And which we the internal validity is we use it in the quantitative research. Credibility of a research is improved by providing evidence of the researcher's extended engagement in the field, by demonstrating the triangulations across subjects or data collection techniques, right? How can you give the credibility? That is how the data has been collected, the techniques used to collect the data, and by maintaining the meticulously data management, how that data was managed, and the analytical procedures, how one analyzed that data, such as a verbatim transcription of interviews or accurate records of the contacts and the interviews, right, and clear notes on the theoretical and the methodological decisions that can allow independent audit of data collection of analysis if needed. So you can make it credible key how data has been collected, right, how data has been managed, and meticulous data management is, and how that data has been analyzed, right? All this should be maintained properly, right? Third is conformability. This refer to the extent to which the finding reported in interpretative research can be independently confirmed by the others, right? This is similar to notion of objectivity in functionalist research, right? What is conformability? This refers to extent to which the finding reported in interpretative research can be independently confirmed by the others, right? So findings, if the findings has been confirmed by the others, we can confirm that research. It is similar to notion of objectivity. Since interpretative research rejects the notion of objectivity reality, conformability is demonstrated in terms of
intersubjectivity. That is, the studies participant agrees with inferences derived by the researcher. So this is confirmability means what? That the participants, right, those the participants of the study or those who participated in these studies, if they agree with the inferences derived by the researcher, then that is known as confirmability. If they confirm that if the participant says that we agree with the inferences made by the researcher, then that is known as the confirmability, right? And the transferability is in interpretative research refers to the extent to which the finding can be generalized to other settings. So transferability means what? Whether you can generalize your findings or not. This idea is similar to the external validity in functionalist research. The researcher must provide the rich, detailed description of the research context and thoroughly describe the structure, assumptions, processes revealed from the data, right? And that the readers can independently assess whether or to what extent are the reported findings transferable to the other settings, right? Transferability means whether you can generalize those the findings of the results or finding of the research or not, and it is like a external validity, right? And how one can do that? One can do that with the researcher. It is required that researcher must provide the thick description of the research, that is, and thoroughly describe the structure, how that the structure or the assumption or the processes revealed from the data, right? So that the readers can independently assess, right, and assess whether or to what extent the findings of the reports are transferable to other, if they agree with it or not, right? So these are the four methods suggested by Lincoln and Gobi, right? Guba, Lincoln and Guba, right? To establish the rigor in interpretative research, right? Now, ethics and ethnography. See, ethics is very important in research. Ethics plays an important role in research. Ethnography is defined as recording and analysis of culture, society, usually based on the participant observation and resulting in written account of a people, place, or institution. This is what the ethnography, right? What is ethnography? A recording and analysis of a culture or a society, that you are recording the data, you are analyzing anyone's culture or the society, and it is based on what? It is based on the participant and observation, right? It is based on the observation methods and the participation method, and results in writing the account of a people, place, or institution, right? The ethnographic method is called the participant observation. The researcher goes to the field and interact with a group of a people in their natural habitat, right? So, ethnographic method is it is a participant observation method. What is participant observation method? It is that the researcher is required to visit the field or to go to the field and interact with the group of a people or the participant in their natural habitat, right? It is an excellent mode of inquiry to have a first-hand understanding about the behavior and interaction of people within that particular context. If you go to the field and field visit the people in their natural environment, then you will get the first-hand data or the understanding of the behavior, right, and interaction of people in that particular context. All sociological research requires informed consent. Next is that you should have consent from the participant. You should inform to the you should it is required that you should inform the participants about your objective, and you should take the consent from the participants. So you should have informed consent from the participants. Participants are never compelled into participation. Informal consent, in broader sense, involves ensuring
Prior to agreeing to participate, research subjects are aware of a particulars of the research. So it is required that the prior getting that the researcher that the participant should be aware about the particulars of the research, and you cannot force any of the participants to participate, right? You cannot force anyone to participate in the research. It should be on the it depends on the willingness of the individual whether they want to participate in that research or not, right? A question of ethics in social inquiry is of great importance, because ethics plays a very important role. What is ethics? Ethics refers to the norms, values, and institutional arrangements that guide the researcher in course of the research, right? So what is ethics? Ethics are nothing but ethics are the norms, ethics are the values or the guidelines, right? That guide the researcher in course of their research. The subject method of any sociological study are people. Actually, the sociologist must strictly adhere to the code of ethics at all point of sociological inquiries. You should, the researcher should adhere to or should adhere to the code of ethics, right? There are certain code of ethics, right? Like that, so that the researcher should take utmost care about the safety of the participant. It is the responsibility of the of the researcher to keep their participants safe, right? That is it is the duty of the researcher that the participant should not be harmed in any way, right? Next is, according to the Webster's New World Dictionary, ethical is defined as confirming the standards of conduct of given profession or the group. Right. So, in ethnographic study, right, which requires the researcher to live in the particular society, because researcher has to move to that particular society. So it becomes imperative for a researcher to understand or to know what the society consider the ethical and unethical, right? So it is important for the researcher to before conducting the study to understand that society, the ethics of that society, right? What the society consider ethical and unethical, right? It is important to be informed of general arrangement about what's correct and what's unsuitable while undertaking the scientific inquiry. So it is very important that you should know what is required, what is correct, and what is unsuitable, and one should need that, right? Like ethical consideration, various ethical consideration which could guide the ethnographic research, right? Ethical consideration is collection of principles, values that should be followed while doing the human affairs, right? That is, it makes sure that no one act in such a way that is harmful to the society or an individual, that any of your research or any of your work should not harm any individual or the society. It refrains people and organization from indulging in vicious conduct, right? One should not be indulged in the vicious conduct, right? Like other ethical consideration, like the researcher should have informed consent from the participants, right? And voluntary participations, that you cannot force anyone to participate in the research. No harm to the participants, right? No harm should be given to the participants, those who are participating in that research. Anonymity and confidentiality is very important. It is the responsibility of the researcher to keep to keep the confidentiality of the participants, right? So that
one should take care of while doing this interpretative research, right? Interpretative research, there are certain things which one should take care of, uh, like participants should be well informed. You should well inform your participants about your research. You should not force any of the participants to participate in the research. The researcher should be unbiased, right? What the researcher should communicate with the participant in their own language, and should spend time in the field, or should interact with the participant under their natural environment, right? And then it is important that there are then it has been discussed by the various researcher, how can you verify and re-verify, or how can you rely on the study, right? So Lincoln and Guba has given certain methods, certain points, right? That and by that certain criterias actually, right? That helps in establishing a rigor of the ethnographic studies, right? They discussed about these criterias are the dependability, credibility, confirmability, and the transferability. These four criteria has been discussed by the Lincoln and Guba, so that one can establish a rigor in interpretative research, right? Dependability means what? Dependability means it is like a reliability, right? Reliability of positive is that either the two of the researcher can conduct the same type of the research, right? Say at the same time, and if they reach to a similar type of a conclusion, then you can depend on that research. Or other thing could be that a same researcher can carry out the research at the different time period, and if reaches to the similar type of the response, then one can depend on that research, right? Next is the credibility. What is the credibility? Credibility means how credible that research is, right? So credibility depends on the researcher engagement in the field, and how can one do that, right? That one can it is like the internal validity of the functionalist research, right? Credibility actually includes the demonstration about the participants, or the collection of data technique, how one has collected the data, how one has chosen the participants, and by maintaining by maintaining the data meticulously, how data has been managed, and the way in which that data has been interpreted, right? And then the confirmability, if one can how one can confirm the results of this, if the participants confirm, if the participants agrees with the results, or what has been interpreted by the researcher, then research could be uh, confirmed. It is confirmability. And transferability means that whether you can generalize that results or not, that depends on the transferability, right? That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము భాష మరియు మతం అనే ఒక కొత్త పాఠాన్ని ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. గతంలో మనము ఇండియన్ సొసైటీ అంటే భారతీయ సమాజము, దాని యొక్క చిత్రాలు, నిజ జీవితం, నిజాలు అనే మొత్తం ఈ పుస్తకంలో మనం మూడవ పాఠాన్ని భాష మరియు మతం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. భారతదేశం అనేది ఒక భిన్న మతాలు, భాషలు కలిగినటువంటి దేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. హిందూ మతం అయితే మన ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైనటువంటి మతాలలో హిందూ మతం అనేది కూడా ఒకటిగా మనం చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మతానికి మరియు భాషకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది కాబట్టి మనం అన్ని మతాల గురించి మాట్లాడుకోవడం అనేది కూడా ఈ పాఠంలో జరుగుతుంది. అంటే మనము చాలా చూస్తూ ఉంటాం, సినిమాలలో కానీ, బయట కానీ, ఫ్రెండ్స్లో కానీ భాష అనేది ఎట్లా వాడతారు. ఇప్పుడు మన ఉదాహరణకు తెలంగాణ కనుక తీసుకుంటే భాష, మన తెలంగాణ భాషని చాలా తక్కువ చేస్తున్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రాష్ట్రంగా ఈరోజు ఆంధ్ర నుంచి విడిపోయి ఒక ప్రత్యేక తెలంగాణ భాష, యాస, సినిమా, లేకుంటే ఇక్కడ కల్చర్, ఇక్కడ ఫుడ్, ఇవన్నీ రాజకీయాలు, ఇవన్నీ కూడా ఒక గంగా జమున ఇట్లాంటి ఆలోచనలతోటి తెలంగాణ అనేది పుట్టుక జరిగింది. అంటే ఇంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 1000 మంది, 1100 మంది తెలంగాణ ఉద్యమంలో వారి ప్రాణాలను కోల్పోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ భాష అనేది ఎట్లాంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుంది అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. భాష అనేది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి మాటల్లో చెప్పాలి అంటే, మన మానవ శరీరానికి మనకు పైన స్కిన్ ఎంత అవసరమో, స్కిన్ అనేది ఎంత సెన్సిటివ్, భాష కూడా అంత సెన్సిటివ్. మనకు కనుక స్కిన్ కనుక మన పైన ఈ చర్మము, ఈ తోలు కనుక బాగలేకపోతే ఎట్లయితే మనం ఫీల్ అవుతామో, మొత్తం మచ్చలనే అనుకోండి ముఖం మీద, చేతుల మీద, అప్పుడు మనం ఏ రకంగా అయితే ఫీల్ అవుతామో అట్లనే భాష అనేది బాగా లేకపోతే అసలు సమాజం, అసలు అదొక మనుగడ అనేది సాధించడం కూడా కష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు సెడ్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద స్కిన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీ అని. స్కిన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీ ఎట్లనో ఇట్స్ ఏ స్కిన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అని మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు చెప్పారు. అయితే భారతదేశం అనేది భిన్న మతాలు, విభిన్న భాషలు, చాలా ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క భాష అనేది ఉంది. ఇప్పుడు మనకు సినిమా రైటర్స్ కానీ, మ్యూజిషియన్స్ కానీ, సింగర్స్ కానీ భాష తెలిస్తేనే రైటింగ్లో కూడా మనకు చంద్రబోస్ కానీ, ఇంకా మిగతా సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి కానీ చాలా మంది కూడా మనకు భాష మీద పట్టుకున్న వాళ్ళే సినిమా రైటర్స్గా, మ్యూజిషియన్స్గా, సింగర్స్గా, డైరెక్టర్స్గా చలామణి అవుతారు, స్క్రిప్ట్ రైటర్స్గా చలామణి అవుతారు. సో ఇట్లాంటి భాష అనేది చాలా చాలా ఒక జాతి మనుగడకి చాలా చాలా అవసరం అనేది నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం. మనం ముందుగా మొదలు పెడితే మనం హిందూ భాష దీని గురించి మనం మాట్లాడితే, వేదిక టైం గురించి మాట్లాడితే, మనకు వేదిక టైంలో ఏమైంది అంటే హిందూ మతం హిందూ మతం అనేది బ్రాహ్మణుల చేత ఉండి, బ్రాహ్మణులు మాట్లాడుతున్నటువంటి సాంస్క్రిట్ అనేది చాలా డామినెంట్ గా ఉండేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సాంస్క్రిట్ అనేది అప్పుడు ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలోకి ఉండేది. అంటే జనాలు మాట్లాడుకునే భాష కానివ్వండి, అది కానీ చాలా తక్కువగా ఉండేదని చెప్పొచ్చు. మనకు వేదాలు కానివ్వండి, ఉపనిషత్తులు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా చాలా పుస్తకాలు కూడా మనకు సాంస్క్రిట్ లో రాయబడ్డాయి. అదేవిధంగా మనం కనుక చూస్తే కాళిదాసు కనుక మనం చూస్తే మనకు అభిజ్ఞాన శకుంతలం అనేది సాంస్క్రిట్ లో రాయబడ్డది. లేకుంటే మనకు ఆర్యభట్టుడు సాంస్క్రిట్ లో రాశాడు, ఇది గ్రామర్. ఆ తర్వాత పాణిని గ్రామర్ని మనకు సాంస్క్రిట్ లో రాశాడు. చాలా వరకు మన యొక్క భారతదేశ సాహిత్యం కానివ్వండి, అంటే ప్రాచీన సాహిత్యము ఇదంతా కూడా సాంస్క్రిట్ లో ఉంది. మనకు నలంద, తక్షశిల ఈ యూనివర్సిటీలలో మొత్తం సాహిత్యం మొత్తం కూడా మనకు ఆ రోజులలో సాహిత్యం మనకు ఈ యొక్క సాంస్క్రిట్ లో ఉండేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా నా చిన్నతనంలో ఇంకా చూస్తే ఆల్ ఇండియా రేడియోలో మనకు ఇంగ్లీష్ న్యూస్, తెలుగు న్యూస్ తర్వాత ఏమంటే సంపత్తి వార్తా ప్రవాచక బలదేవానంద సాగర అని ఒక సంస్కృతి కంపల్సరీగా నా చిన్నతనంలో కూడా మనకు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో సంస్కృత వార్తలు అనేటివి వచ్చేవి. అంటే ఇప్పుడు సంస్కృత వార్తలు లేవు, యూట్యూబ్, ఇవన్నీ కంప్యూటర్స్, ఇంటర్నెట్ రావడం ద్వారా మనకు యొక్క సాంస్క్రిట్ అనేది కొంచెం తగ్గింది, వార్తలలో జనాల వాడుక తగ్గింది అని చెప్పొచ్చు. అయితే ప్రైవేట్ కాలేజీలలో, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలలో సాంస్క్రిట్ ఒక సబ్జెక్ట్గా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో కూడా నేను ఎంఏ చదివేటప్పుడు సాంస్క్రిట్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది లేదు. ఆ తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సాంస్క్రిట్ని దాన్ని ప్రమోట్ చేయడము, ఆస్ట్రాలజీని ప్రమోట్ చేయడము, చాలా వాటిని ప్రమోట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఎజెండాలో భాగంగా వాళ్ళు ఒక భాషను అనేది వాళ్ళు లేపుతున్నారు. లేకపోతే హిందీ భాషను అనేది కూడా వాళ్ళు కొంత ప్రాముఖ్యతనిస్తున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే
మెడికల్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఈ రోజుల్లో హిందీలోనే చదవాలి అని ఆ మధ్యలో మనకు మన హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు మాట్లాడుతూ చెప్పారు. అంటే హిందీ కానీ సంస్కృతిని కానీ ఒక పథకం ప్రకారము మనకు వేస్తున్నారు. దానికి వ్యతిరేకంగా మనకు కమల్ హాసన్, ప్రముఖ జాతీయ నటుడు కమల్ హాసన్ మాట్లాడుతూ, ఒకవేళ మీరు హిందీని కనుక సౌత్ ఇండియా మీద రుద్దాలనుకుంటే అది మరో విభజనకు దారి తీయొచ్చని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఒక భాష అనేది భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన విషయం. అది మనము అది అర్థం చేసుకోవాలి. భాష వల్లనే మనకు ఈస్ట్ బెంగాల్, వెస్ట్ బెంగాల్ కనుక మనం చూస్తే అది భాష వల్లనే విడిపోయింది. సరే, అది మనం తర్వాత వద్దాము. భాష అనేది, భారతదేశం అనేది ఇట్లా భిన్న భాషలకి మరియు భిన్న మతాలకి అది ఒక మనకు కొలువై ఉన్నది అనేది, భారతదేశం కొలువై ఉన్నది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఆ సంస్కృతి తర్వాత అప్పుడు అదే కాలంలో ఉన్నటువంటి బుద్ధుడు పాలీ భాషలో మాట్లాడాడు. జైనిజం అనేది ఇంకొక అది ఆ పదం నాకు గుర్తు కావట్లేదు. జైనులు అనేది వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడేవాళ్ళు. ఈ విధంగా మనకు ఏన్షియంట్ ఇండియాలో ఏంటంటే సాంస్క్రిట్, పాలీ భాష మరియు జైనిజం సంబంధించినటువంటి భాష చాలా సాదాసీదాగా చాలా ప్రముఖంగా ఉండేది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే మొఘలుడు భారతదేశానికి వచ్చారో, ముస్లిమ్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చారో రెండు విషయాలు జరిగాయి. ఒకటి ఏంటంటే, అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సింధు రివర్ ఎవరైతే పక్కన ఉన్నారో, వాళ్ళు ఏదైతే బతుకుతున్నారో సింధు రివర్ పక్కన, వాళ్ళందరినీ ముస్లిం కమ్యూనిటీ భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ హిందువులను చెప్పడము జరిగింది. జరిగిన తర్వాత అది వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కానీ హిందుస్థానీ అట్లా హిందీని, అది పర్షియన్ రాక, అరబ్బీ రాక, ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. ఇస్లాం రాకతోటి ఇప్పుడు మీరు మొఘల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కనుక చూస్తే, లేకుంటే మనకు నిజాం అడ్మినిస్ట్రేషన్ కనుక చూస్తే అంత పార్సీలో ఉండేది. ఇప్పుడు మనకు కబీర్ టైంలో కానీ అంత ముందు కానీ వీరంతా కూడా పార్సీలో ఉండేది. పార్సీ ఎవరికైతే ఎక్కువ తెలుస్తుందో వాళ్ళే అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు కనుక మనకి ఇంగ్లీష్ ఎట్లయితే లింక్ లాంగ్వేజ్ గా ఎట్లయితే ఉందో, అది ఆ టైంలో పార్సీ అనేది ఉండేది. చాలా మనకు ఫిరదౌజీ పార్సీలో రాశాడు. ఫిరదౌజీ కానీ చాలా మంది రైటర్స్ పార్సీలో రాశారు. ఆ తర్వాత అది ఏమైంది అంటే, ఇదే మధ్యయుగాలలో ఏమైంది అంటే, ఈ మతానికి సంబంధించిన కొంతమంది సెయింట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కబీర్ ఉన్నాడు. కబీర్ ఏం చేశాడు, హిందీలో రాశాడు, అంటే లోకల్ డైలెక్ట్ లో రాశాడు. కాబట్టి హీ లిబరేటెడ్ ది రిలీజన్ ఫ్రమ్ ది హ్యాకిల్స్ ఆఫ్ వన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ వన్ కమ్యూనిటీ. అంటే ఒక మతాన్ని వాళ్ళ కొంతమంది చేతుల్లోంచి అది భాషాపరంగా, మతపరంగా అది చేసి పాపులర్ చేశాడు. అంటే మ్యాసివ్గా అది చేయడం జరిగింది. అంటే ఎక్కువ మంది జనాలకు అది అందే రకంగా మనకు మనకు కబీర్ చేశాడు. ఆ తర్వాత మనకు కర్ణాటకలో కనుక చూస్తే బసవన్న ఏం చేశాడు, హిందూ మతంలో ఉన్న వాటిని లోకల్ కన్నడలోకి మార్చాడు. అదే హిందీలోకి మార్చాడు. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది కూడా ఈ రకంగా భక్త తుకారాము, ఆ తర్వాత మీరాబాయి, ఆ తర్వాత కబీరు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారు అంటే, భాష అనేది సంస్కృతం నుండి, పార్సీ నుండి వీళ్ళు లోకల్, అంటే డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్ అనేది జరిగింది. అంటే మీకు కొన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు మనకు ఈ యొక్క భాష అనేది వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, దాంట్లోకి వాళ్ళు మార్చడం జరిగింది. అంటే పార్సీ నుంచి, అటు సంస్కృతం నుండి చాలా మంది కవులు, కళాకారులు, సూఫీ సెయింట్స్, ఆ తర్వాత భక్తి మూమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మతాన్ని మరియు భాషని విముక్తి చేశారని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా మనకు మధ్యయుగాలలో వచ్చిన పార్సీ డామినేషన్ కానివ్వండి, లేకుంటే మనకి వేరే డామినేషన్స్, సంస్కృత్ డామినేషన్ కానీ తగ్గి అది లోకల్ భాషల్లోకి రావడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తమిళ్లో అల్వార్స్ కనుక తీస్తే, అల్వార్లు ఏం చేశారు, అల్వార్లు అనేవారు నేటివ్ లాంగ్వేజ్ లో వాళ్ళ సాహిత్యాన్ని రాయడం అనేది జరిగింది. మనకి ఈ రకంగా మనకి ఈ యొక్క భాష అనేది ప్రజాస్వామీకరించబడ్డది మధ్యయుగాలలో అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే, బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ భాష ఏంటి, వాళ్ళ మాతృభాష ఇంగ్లీష్. వాళ్ళ మాతృభాష ఇంగ్లీష్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇంగ్లీష్ ఎవరైతే చదువుతారో, అంటే వాళ్ళని ఇప్పుడు అక్కడ ఇంగ్లీషు లండన్లో ఉన్నవాడిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి జాబ్ పెట్టించే కంటే, ఇక్కడ లోకల్ భాష తెలిసి, ఇంగ్లీష్ భాష తెలిసి, అంటే ఇటు మన స్థానిక భాష తెలిసి, అటు ఇంగ్లీష్ భాష తెలిసి, ఇద్దరికి పనికొచ్చే రకంగా ఉండే వ్యక్తిని ఒక వర్కింగ్, ఒక క్లరికల్ క్లాస్ని మనకు బ్రిటిష్
అందుబాటులో ఉండేది కాదు. ఎంతో పోరాటాల తర్వాత ఈరోజు ప్రతిదీ కూడా మన తెలుగులో అవపడుతుంది. అంతెందుకండి, మన సామాజిక శాస్త్రాలు, మానవీయ శాస్త్రాలు కూడా ఒకప్పుడు ఇంగ్లీష్ డామినెంట్గానే ఉండేవి. ఆ తర్వాత అదేమైంది, అది మనకు మనకు ప్రాంతీయ భాషల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. దీని వెనకాల ఇది చూడ్డానికి చాలా చిన్న సాదాసీదా విషయంలాగా ఉన్న దీని వెనకాల చాలా చాలా గొడవలు అవి జరిగాయని చెప్పొచ్చు. ఉదాహరణకు ఒకటి చెప్తాను మీకు. తమిళనాడు రాష్ట్రాన్ని మనం తీసుకుంటే మనకు కరుణానిధి వాళ్ళ జీవితం మనకు తీసుకుంటే యాంటీ హిందీ, యాంటీ సౌత్ నార్త్, యాంటీ ఆర్యన్ అనే ఫిలాసఫీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. జస్ట్ హిందీని వ్యతిరేకించే క్రమంలోనే చాలా మంది తమిళనాడులో చనిపోయారని నేను అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళ కేంద్రీయ విద్యాలయాలను కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది అంటే, తమిళ భాషను కాపాడుకోవడానికి తమిళులు ఏ స్థాయికైనా వెళ్తారు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా తెలుగు, మనకు మలయాళం, అతను కన్నడ, అతను సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్, అది నార్త్ ఇండియన్ హిందీ, అతను అక్రమంలో మళ్ళీ వేరే వెరైటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, ఇట్లా మనకు చాలా కొన్ని వందల లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయనేది. హిందీలోనే కొన్ని వందల రకాలైనటువంటి డైలెక్టిక్స్ ఉన్నాయి. మనకు భోజ్పురి అనే ఒక డైలెక్ట్, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఇంకో రకరకాల డైలెక్టిక్స్ ఇట్లా అనేవి మనకు ఉంటాయి. మనకు ఉదాహరణకి భాషలు ఎట్లా కలిసిపోయాయని మనం కనుక చూస్తే, ఎవరైనా ఒక మనకు పెళ్లికి పిలిస్తే మనకు పెళ్లి కార్డు ఎట్లా ఉంటుందంటే, పెళ్లి కార్డు ఏమో ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, మెయిన్ మంత్రాలు ఏమో సంస్కృతిలో జరుగుతాయి, మిగతా వ్యవహారాలు ఏమో హిందీలోనో తెలుగులోనో మాతృభాషలో జరుగుతాయి. అంటే ఇట్లా మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ, అంటే డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ది మ్యారేజెస్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బ్రిటిషర్స్ టైంలో ఈ రకంగా భాష అనేది రకరకాల రూపాంతరం చెందింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు మింటో మారోడో సంస్కరణలు కానివ్వండి, భాషాపరమైనటువంటి వ్యవహారాలు కానివ్వండి, ఒక ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేయడంలో కానివ్వండి. ఈ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటారు? సిటీలలో ఉంటారు. హైదరాబాద్, కలకత్తా, బొంబాయి, ఇట్లాంటి రాష్ట్రాలు ఉంటారు. మరి ఊళ్ళలో దిశగుండల పరిస్థితి ఏంటి? లేకపోతే ఇంకా వేరే సూర్యపల్లిలోని పరిస్థితి ఏంటి? వేరే వాళ్ళ ఊళ్ళో తండాల పరిస్థితి ఏంటి? అసలు తండాలు ఇంకా దూరంగా ఉన్నారు. అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక అర్బన్ ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసింది. అది బ్రిటిషర్స్ కి ఒక బాబులుగా క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని వాళ్ళని ఒక బానిసలుగా చేసింది అనేది మనం ఎంత మాత్రం అతిశయోక్తి కాదు అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి కూడా ఎట్లా మనకు ఈ మార్పు వచ్చిందని కనుక చూస్తే, అంటే మనకు సంస్కృతి నుంచి, హిందీ నుంచి, లోకల్ తెలుగు, లోకల్ డైలెక్టిక్స్ అనేది మనకు చాలా చాలా స్పష్టంగా, చాలా వేగంగా ఇవన్నీ మారుతున్నాయి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. భారతదేశంలోని మతపరమైన మరియు భాషా వైవిధ్యం యొక్క ఖాతా ఇవ్వండి. అంటే ఒక లెక్క కనుక మనం కనుక చూస్తే, మతపరమైన మరియు భాషాపరమైనటువంటి వైవిధ్యం అనేది మనకు రకరకాల హిందూస్ ఒక 79% ఉంటే, ముస్లింలు ఒక 14% ఉంటే, క్రిస్టియన్స్ ఒక 3%, ఆ తర్వాత సిక్కులు 2%, ఇట్లా బుద్ధులు ఒక 1%, జైన్లు 1%, ఇట్లా మనకు రిలీజియస్ అనేది మనకు అవపడుతుంది. ఇది భాషా వైవిధ్యము మరియు మనకు దాంతోపాటుగా మనకు మత వైవిధ్యం అనేది కూడా మనకు అవపడుతుంది. మధ్యయుగ కాలంలో భాష మరియు మతం యొక్క ఇంటర్ స్పేస్ వివరించండి. మనం కనుక చూస్తే చాలా వరకు సూఫీ మూమెంట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే లాంగ్వేజ్ మూమెంట్స్ కానివ్వండి, మాతృభాషలోకి ప్రతిదీ రావాలనే ఒక సంకల్పము అప్పుడు ఆ మధ్యయుగాల రచయితలో వచ్చింది. దానివల్లనే మనకి భాష అనేది ఒక విముక్తమై ప్రజల భాషగా మార్పు చెందింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వలస రాజ్యాల కాలంలో మతము మరియు భాష యొక్క బహువచనం ఎలా పరిష్కరించబడిందో అర్థం చేసుకోవాలి. వలస రాజ్యకాలం అంటే ఎవరు? బ్రిటిషర్స్ కాలంలో మతము మరియు భాష యొక్క బహువచనం అంటే ఒక మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ అనేది ఎట్లా పరిష్కరించబడిందో కూడా మనం చూసుకోవాలి. భారతదేశం యొక్క బహుళత్వంలో రాజ్యాంగం యొక్క సంబంధాన్ని వివరించాలి. అంటే మొత్తంగా రాజ్యాంగం మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది, ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరచుకున్నాము. రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత రాజ్యాంగం ఎటువంటి భాషాపరమైనటువంటి హక్కులు ఇచ్చింది అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠాలను తెలుసుకుంటాము. రాష్ట్ర సరిహద్దులను పునర్వ్యవస్థీకరించడంలో భాష ఎలా పాత్ర వహించిందో వివరించాలి. మనకు స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీ అనేది అంటే మనకు ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేదండి? ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఉండేది. 500 పైచిలుకు మనకు సంస్థానాలు ఉండేవి. తెలంగాణలో 10-20 సంస్థానాలు ఉండేవి. ఈ సంస్థానాలన్నింటినీ కూడా ఏ రకంగా మెర్జ్ చేశారు, ఆ తర్వాత ఓవరాల్ గా దీన్ని ఏ రకంగా మనకు భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాలుగా, మనకు రాష్ట్ర సరిహద్దులు భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాలుగా
ఏ రకంగా మనకు రాష్ట్ర సరిహద్దులు నిర్ణయించడంలో ఈ యొక్క భాష అనేది నిర్ణయించడం జరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి తెలంగాణ ఆంధ్ర కనుక చూస్తే ఖమ్మంని అటు తెలంగాణ అనుకోరు, అటు ఆంధ్ర అనుకోరు. ఎందుకంటే ఆంధ్రాలో ఖమ్మం అది ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న ఆంధ్రలో సగం తెలంగాణలో సగం ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు నేను కర్ణాటకలో పనిచేశాను, బళ్ళారి కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి, అక్కడ సగం తెలుగు వాళ్ళు సగం కన్నడ వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే కొన్ని మహారాష్ట్ర బార్డర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కర్ణాటకలో, అక్కడ మొన్న పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది, అంటే ఏదో విగ్రహ విషయంలో. అంటే కన్నడ వర్సెస్ మరాఠీ, కన్నడ వర్సెస్ తెలుగు, మరాఠీ వర్సెస్ గుజరాతీ, గుజరాతీ వర్సెస్ సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్. ఇట్లా ఈ యొక్క ఏంటంటే ఈ యొక్క పోరాటం అనేది జరుగుతూనే ఉంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే భాషాపరమైనటువంటి కొట్టుకోవడాలు, చంపుకోవడాలు తమిళనాడు నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే బాంబే అన్ని చోట్ల జరిగిందని అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు ఈ రకంగా అంటే మొత్తం రాష్ట్రాల హద్దులు మనం కనుక పెట్టడంలో కూడా ఈ భాష ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ యూనిట్లో మనం భారతదేశం యొక్క మత మరియు భాషా వైవిధ్యం యొక్క బహుచనం సంస్కృతి యొక్క మరొక కోణాన్ని పరిశీలిస్తాము. భారతదేశం విభిన్న మతాల భూమి. కొన్ని మతాలు ఖచ్చితమైన తత్వశాస్త్రం మరియు ధోరణులతో చక్కగా వ్యవస్థీకరించబడినప్పటికీ చాలా వాటికి అలాంటి నిర్మాణాలు లేకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ భారతదేశం ఆచరించే అన్ని మతాలు తమ విభిన్నమైన మతపరమైన ఆచారాలు, పవిత్ర విశ్వాసాలు మరియు నిషేధాలు కలిగి ఉన్నాయి. భారతదేశంలో మనుగడ సాగిస్తున్న అనేక స్థానిక గిరిజన మతాలు కాకుండా ప్రపంచంలోని అనేక ముఖ్యమైన మతాలకు దేశం మూలం. హిందూ మతం, జైన మతం, బౌద్ధ మతం మరియు సిక్ మతం అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి హిందూ మతం, జైన మతం, బుద్ధ మతం మరియు సిక్ మతం, ఇస్లాం ఇవన్నీ కూడా భారతదేశం అనేది ఒక అన్ని మతాలకి, అన్ని కులాలకి ఒక ఆలవాలమైనటువంటి ఒక భూమిగా మనకు భారతదేశం ఉంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీంట్లో మనకు భాషాపరమైనటువంటి వైవిధ్యం కూడా అవపడుతూ ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భారతదేశం మతపరమైన మరియు లింగ్విస్టిక్ ప్లూరలిజం, అంటే ఎటువంటి మనకు మతపరంగా మరియు లింగ్విస్టిక్ పరంగా ప్లూరలిజం ఉందనేది చూడొచ్చు. సామాజిక శాస్త్రంలో బహువచనం ఒకే సంస్కృతి లేదా సామాజిక ప్రదేశంలో మతపరమైన భాషా సాంప్రదాయాల వైవిధ్యాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే మనకు ప్లూరాలిటీ అనేది మనకు వైవిధ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అది హిందూ మతంలో తీసుకుంటే కొన్ని లక్షల కులాలు ఉన్నాయి, కానీ ఆ తర్వాత దీంట్లోనే శైవ ఉన్నది, ఆ తర్వాత వైష్ణవ ఉంది, దీంట్లో చాలా చాలా కుల వ్యవస్థతో కూడుకున్నది హిందూ మతం. తర్వాత బౌద్ధ మతంలో మనకు హీనయాన, మహాయాన అనేది ఉంది. మహాయాన అంటే పెద్ద నౌక, అంటే ఈ మొత్తం అందరినీ అది లిబరేట్ చేసే మహాయాన అనేది ఉంది. అదే వజ్రాయన ఉంది. వజ్రాయన అనేది కొంచెం ఫెమినిస్ట్ కి దగ్గరలో మనకు వజ్రాయన అనేది అవపడుతుంది. అంటే హీనయాన, మహాయాన, వజ్రాయన అనే మూడు మళ్ళీ దాంట్లో భాగాలు అనేటివి దాంట్లో. సిక్కు మతం కనుక తెస్తే అది గురునానక్ గారు అటు ఇస్లాం, హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని మంచి విషయాలని క్రోడీకరించి ఆయన సిక్కు మతాన్ని ఆయన ప్రోత్సహించడం జరిగింది. అదేవిధంగా జైన మతం తీర్థాంకరులు వాళ్ళు జైన మతాన్ని భారతదేశం, అంటే బుద్ధిజానికి జైనిజానికి ఒక దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు క్షత్రియ రాజులు తట్టి ఈ రెండు బౌద్ధ మతం మరియు జైన మతం అనేటివి మనకు వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా క్రైస్తవ, ఇస్లాం మన ఈ రెండు కూడా క్రైస్తవం, ఇస్లాం అనేటివి ఎప్పుడైతే పుట్టాయో మొదటి నుంచే భారతదేశానికి వచ్చాయి, అవి ఇక్కడ బతికాయి అనేది మనం ఇక్కడ సహజీవనం చేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు మనం కేరళ కనుక తీస్తే నాకు తెలిసి మొట్టమొదటి క్రైస్ట్తో పనిచేసినటువంటి శిష్యులు కూడా కేరళకు వచ్చారు. మొహమ్మద్తో కలిసి పనిచేసినటువంటి ఆ టైంలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా మనకు కేరళకు వచ్చి మనకు సముద్రయానం ద్వారా మనకు వ్యాపారం జరిగింది అనేది మనకు చరిత్ర చెప్తుంది. క్రైస్తవం, ఇస్లాం మొత్తం సహజీవనాలు అనేటివి ఈ రకంగా జరిగింది. భారతదేశం అనేది ఒక బహుళత్వంతో కూడుకున్నటువంటి దేశంగా కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇందులో భాగంగానే మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హిందూ మతం, హిందుత్వ ఈ రోజుల్లో చెప్తున్నటువంటి హిందుత్వ ఏదైతే బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, బజరంగ్ దళ్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాయో అది అంటే ఏంటో కూడా మనం ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం. హిందూ మతం అంటే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు సింధు రివర్ పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా హిందువులని ఎప్పుడైతే ముస్లిం కమ్యూనిటీ భారతదేశంలోకి వచ్చిందో ఆ రకంగా అది చిత్రీకరించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే అది రకరకాలైనటువంటి మనకు అది తీసుకొని హిందుత్వ అనేది కూడా మనకు వచ్చింది. అంటే హిందుత్వ అంటే ఏంటంటే ఒక జీవన విధానం అని,
ఆ జీవన విధానం హిందుత్వ ఇస్ అ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హిందూయిజం. అంటే ఒక రాజకీయపరమైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం వహించడం. అంటే హిందూ మతం వాళ్ళకి ఒక రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం వహించడం అనేది హిందుత్వ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి మనం గోవాల్కర్, ఆ తర్వాత వీళ్ళ రచన బంచ్ ఆఫ్ థాట్స్ గోవాల్కర్ గారిని చూస్తే ఆయన ఏం రాశాడు అంటే భారతదేశంలో హిందుత్వ గురించి, ఆయన ఇండియా గురించి రాస్తూ, ఇండియా అనేది ప్రాథమికంగా హిందూ దేశము, హిందూ యొక్క కల్చర్ని అందరూ ఇక్కడ పాటించాలి, హిందువులకి ఈ దేశం ఒకటి పవిత్ర దేశము. ఇప్పుడు అదే ఇస్లాం కనుక తీస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళ పవిత్ర దేశం మక్కాలో ఉంది, క్రిస్టియన్స్కి ఇంకా వేరే జెరూసలంలో ఉంది. కాబట్టి ఈ దేశము హిందువులకు పవిత్ర స్థలం కాబట్టి వేరే వాళ్ళకి ఇది భోగ అంటే ఇట్స్ ఫర్ అదర్ సిటిజనే ఫర్ అదర్ సిటీసనే దాని భోగ దేశము, అది వాళ్ళకి హిందువులకు మాత్రం పవిత్ర దేశము. ఈ దేశంలో ఉండాలి అంటే ముస్లింలైనా, క్రిస్టియన్లైనా, సిక్కులైనా, బుద్ధిస్టులైనా, జైన్లైనా, హేతువాదులైనా హిందూ మతం కల్చర్ను అంటే దీనికి వీళ్ళకి సెకండ్ క్లాస్ సిటిజన్స్ అంటే రెండో తరగతి పౌరులుగా బతకాలని ఒక అంటే అట్లా చెప్పకుండా ఒక రకంగా ఆ రకంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. హిందుత్వ అనేది ఈ రోజులలో నేను 90s లో చదివినప్పుడు కూడా ఈ హిందుత్వ లేదు. 2000 అనేది రోజుకి ఒక ఒక ఏదైతే ఒక వైలెంట్ ఒక విశ్వరూపం దాల్చి ఈరోజు చాలా మంది ముస్లిమ్స్ మీద, క్రిస్టియన్స్ మీద దాడులు అనేవి కూడా జరగడం అనేది జరుగుతుంది. సిక్కులు, జైన్లు, ఎల్జిబిటి ఉమెన్ ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. అంటే అదొక ఫ్యాసిస్ట్ మోడ్ తీసుకుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇది హిందూ మతము, హిందుత్వం అనేది మనకు గోల్కర్, ఆ తర్వాత మనకు ఈయన పేరు మనకు స్వామి అని దయానంద ఆయన పేరు దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ, ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క పనిచేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క దీన్ని చెప్తారు, ఒకే మతము ఒకే దేశం అన్నట్టు చెప్తారు. అంటే ఒకే వన్ కల్చర్ వన్ నేషన్ వన్ కల్చర్ అనేది మనకు చాలా మంది మీరు వినే ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చెప్తా ఉంటారు. అంటే దేశాన్ని ఒకే కల్చర్ అంటే ఏ కల్చరు, అది హిందూ కల్చరా, ముస్లిం కల్చరా, సిక్ కల్చర్, దాని మీద పెద్దగా చర్చ ఏమి ఉండదు. అంటే ఒక రకంగా వాళ్ళు హిందూ కల్చర్ని మనకు వేరే కులాల మీద, మతాల మీద చేయాలని చేస్తూ ఉంటారు. దానికి వ్యతిరేకత ఎంతో వస్తుంటుంది. గత ఎలక్షన్స్ లో కూడా మనకు చాలా క్లియర్గా అవుపడుతుంది. హిందుత్వ పేరు మీద ఓట్లు తెచ్చుకోవాలంటే మీకు మెజార్టీ ఇవ్వమని భారతదేశ ప్రజలు వాళ్ళకి 234-40 సీట్ల వరకు ఆపారు. అది మిగతా వాళ్ళ సపోర్ట్ వాళ్ళు ఈరోజు చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు అటు నితీష్ కుమార్, లేకపోతే బీజేపీ అనేది ఓడిపోయింది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హిందుత్వ అనే దాని మీదనే వాళ్ళు రాజకీయాలు నడుపుతున్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు మనకి హిందుత్వ అనేది ఆ రకంగా మనకు బీజేపీ, వాళ్ళ ఆర్ఎస్ఎస్, దాని సంఘ పరివార శక్తులు అనేటి వాళ్ళు ఈ రకంగా మనకి హిందుత్వాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అది ఈ రోజు అది తగ్గుముఖం పట్టింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి గుజరాత్ లో జరిగినటువంటి మారణకాండ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా ఇప్పుడు మనకు అది మనకు మణిపూర్ లో జరిగినటువంటి హింసలను మనం చూస్తే క్రైస్తవ చర్చిల మీద ఢిల్లీలో కానీ అప్పుడు మణిపూర్లో కానీ చాలా దాడులు జరిగాయి. అంటే హిందుత్వ దాని మీద ఇప్పుడు కొత్త అర్థాలు తీసుకొని ఒక రాజకీయ మలుపు తీసుకుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఉద్యోగాలు రావాలనుకున్నా కానీ అట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేస్తే కానీ ఉద్యోగాలు రాని పరిస్థితి అనేది ఈ రోజు భారతదేశంలో నెలకొని ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు. సరే దీని హిందుత్వ, హిందూస్థాన్ ఇట్లా అనేది మనకు హిందీని కనుక నా సౌత్ ఇండియాలో దాన్ని నాకు చేయడం అనేది ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి మనకు ఇవి జరుగుతూ ఉన్నది. అది హిందూ మతం ఎట్లాంటి రూపం చెందిందో మీకు చెప్తున్నాను. అదే బౌద్ధ మతాన్ని కూడా చాలా మంది మనకు అశోకుడు కూడా కళింగ యుద్ధం చేసిన తర్వాతనే బుద్ధిజంలోకి వచ్చాడు. ఆయనకు అశోకుడు అందరికి అర్థం కాదు అహింస యొక్క సిద్ధాంతం ఏంటి, అహింస యొక్క సిద్ధాంతం ఏంటంటే మనకు సినిమా చూస్తే సామ్రాట్ అశోక ఫస్ట్ లోనే యుద్ధం అన్నందుకు చాలా మంది బుద్ధిస్టులను అశోకుడు చంపడం మనం చూస్తాం. సిక్కు మతం కూడా గురునానక్ మనకు మక్కా పోయి ఆ టైంలో మొఘలు భారతదేశంలోకి రావడము, ఒక కాంకర్ చేయడము, అది చూసి సిక్కు మతాన్ని మన గురునానక్ గారు పెట్టారు. ఆయన ఏమన్నాడు అంటే 21st century is a century of కల్కి అంటే మర్డరర్స్, చీటరర్స్ విల్ రూల్ ది 21st century. ఆ రోజుల్లోనే ఆయన సిక్కు మతంలో చెప్పాడు. జైన మతం గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు, కానీ తీర్థాంకరులు మన మహావీరుడు దీన్ని మనకు స్థాపించాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు. క్రైస్తవం కనుక చూస్తే జీసస్ క్రైస్ట్ ఏ రకంగా మనకు ఈ యొక్క జూయిష్ పెత్తనం నుండి క్రైస్తవం వచ్చింది, ఆ క్రైస్తవం నుంచి ఎట్లా ఇస్లాం వచ్చింది, అంటే జూయిజం, క్రైస్తవం రెండింటిని ఇవన్నీ కూడా
క్రైస్తవం, ఇస్లాం, జుడాయిజం ఈ మూడు కూడా వాటిని ఏమంటారంటే సెమిటిక్ రిలీజియన్స్ అంటారు. అంటే సెమిటిక్ అంటే ఒకే ఫాదర్ ఉన్నటువంటి మతాలు అనేవి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇవన్నీ వచ్చినా కానీ భారతదేశంలో ఇవన్నీ మొదటి నుంచే ఉన్నాయి. కేరళ కానీ, సౌత్ ఇండియా కానీ, నార్త్ ఇండియాలో ఎప్పటి నుంచో ఇవి భారతదేశంలో కూడా ఉన్నాయి. ఇది భారతదేశం అనేది ఒక బహుళ కుల, మత, భాషాపరమైనటువంటి వైవిధ్యం కలిగినటువంటి దేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొదలైన సహజీవనం ద్వారా మతపరమైన బహుళత్వం ఒక భారతీయ సందర్భం రూపుదిద్దుకుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. హిందూయిజం మరియు హిందుత్వ భాషాపరమైన వాడుకలో హిందూ అనేది భౌగోళిక అర్థంతో ఉద్భవించింది. అంటే హిందూ అంటే ఒక ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తులుగా మనకు భౌగోళిక అర్థంలో ఉద్భవించింది. సింధు నదికి తూర్పున నివసించే ప్రజలను సూచించడానికి, లేదా గ్రీక్లో సింధు, కానీ భారతదేశంలో ఇస్లాం ఆవిర్భావంతో ఈ పదం ముస్లిం సమాజానికి భిన్నమైన మత సమూహాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించబడ్డది. నేను చెప్పాను, ముస్లింల కంటే భిన్నంగా బతికే వాళ్ళందరినీ కూడా హిందువులు అని అనడం అనేది మనకు ముస్లింల రాకతోటి ఈ దేశానికి మొదలైంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ నేటికి హిందూ దేవుని మత ప్రాతిపదికన గుర్తిస్తున్నారు. హిందూ మతం అనేది హిందువుల మతపరమైన మరియు సాంస్కృతిక పద్ధతులకు సంబంధించిన తత్వశాస్త్రం. అంటే హిందూ మతం ఈజ్ ఎ ఫిలాసాఫికల్ అకౌంట్ ఆఫ్ దేర్ కల్చర్ అండ్ దేర్ లివింగ్. దాని మడతలో పూర్వ ద్రావిడ మరియు ఇండో ఆర్యన్ పరమైన అంశాలు ఉన్నాయి. హిందూ మతం యొక్క అనుచరుల ధర్మం అంటే కర్తవ్యం, కర్మ, మంచి పనులు, ఆత్మ యొక్క అమరత్వం అంటే మనకు చనిపోయిన తర్వాత ఎట్లా వాళ్ళు లిబరేట్ అవుతారు, పునర్జన్మ చక్రాలు మరియు మోక్షంతో పాటు బ్రహ్మం పిలిచే అంతిమ శక్తిని వివరిస్తారు. బ్రహ్మంగా పిలిచే అంతిమ శక్తిని వివరిస్తారు. అంటే ఏంటి అసలు హిందూ మతం అంటే ఏంటి అంటే, ఒకటి ధర్మం అంటే కర్తవ్యం, అంటే నువ్వు చేయవలసిన పని, కర్మ అంటే మంచి పనులు, నువ్వు ఏదైనా చేయి దాన్ని మంచి పనులు చేయాలి అనేది ఇక్కడ తెలుసు. తర్వాత ఆత్మ యొక్క అమరత్వం అంటే అది ఒక మోక్షం, ఆత్మ యొక్క ఎట్లా మోక్షం పొందుతుంది. పునర్జన్మను కూడా మనకు హిందూ మతం అనేది నమ్ముతుంది. అంటే నువ్వు ఈ జన్మలో మానవ రూపం తీసుకున్నావు అంటే గత జన్మలో ఏదో చేసి ఉంటావు, గత జన్మ నుంచే నీకు ఈ జన్మ వచ్చింది, ఇట్లా ఒక చక్రం ఉంటుంది. పునర్జన్మ అనేది హిందూ మతం నమ్ముతుంది. దాంతోపాటుగా మోక్షం అంటే ఎట్లా మోక్షం వస్తుంది అంటే, మీ అందరికీ తెలుసు లేదా, హిందూ మతంలో ఏంటంటే మనకు బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, అక్కడ వనప్రస్థానికి మూడు ఉంటాయి. మనకు బ్రహ్మచర్యలు ఏంటంటే చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్, ఆ తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చిన పెళ్లి, ఆ తర్వాత పిల్లలు, ఆ తర్వాత సన్యాసం అనేది ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చివరిగా బ్రహ్మం అంటే అంతిమ శక్తి కలిగిస్తారు. బ్రహ్మన్ అంటే విశ్వం అని. చివరికి వీళ్ళందరూ పోయి కూడా విశ్వంలో కలుస్తారు. అది ఒక అంతిమ శక్తిగా మనకు హిందూ మతం అనేది చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు భారతదేశంలో 78% కూడా హిందువులు ఉన్నారు. దాంట్లో మనకు కులపరమైనటువంటి విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో మనకు శూద్రులు 50%, SC STలు, వాళ్ళు అంబేద్కర్ గారు దళితులందరూ కూడా ఆయన బుద్ధిజంలోకి పోవాలని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇట్లా రకరకాల దాంట్లో మనకు వేరియేషన్స్ ఉన్న, క్యాస్ట్ వేరియేషన్స్ ఉన్న, దాంట్లో కులపరమైనటువంటి విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ మనం మతపరంగా కనుక చూస్తే మనకు 78% మనకి హిందువులు హిందూ మతాన్ని పాటించేవారు భారతదేశంలో 78% ఉన్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం వీళ్ళు బ్రహ్మంగా అంతిమ శక్తిగా వీళ్ళు విశ్వసిస్తారని కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. భాషా మతం అంతర్ముఖం మధ్యయుగ సందర్భం అంటే మధ్యయుగాలలో మనం ఏం చెప్పాము, మనకు ప్రాచీన భారతదేశంలో సంస్కృతం, ఇప్పుడు కాళిదాసుడు కానివ్వండి, వేదాలు కానివ్వండి, పాణిని కానివ్వండి, ఆర్యభట్టుడు కానివ్వండి, మీరు ఎంతో మంది మ్యాథమెటిషియన్స్, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు, అందరు శాస్త్రజ్ఞులు కూడా బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ యొక్క భాషలో సంస్కృతిలో రాయడం జరిగింది. అంతేందుకు అంబేద్కర్ టైంలో కూడా సంస్కృతిలో చదివితే చెవులో సీసం వస్తుందనే ఒక రకమైనటువంటి సందర్భం అనేది ఉండేది. మధ్యయుగ కాలంలో భారతదేశ భాష మరియు మత ఇంటర్స్పేస్లో పెద్ద మార్పు వచ్చింది. అప్పటి వరకు అన్ని ప్రధాన మతాలు సాధారణంగా ఒకే భాష వరుసగా వ్యక్తీకరించబడ్డాయి. ఉదాహరణకి సంస్కృతం హిందూ మతం యొక్క భాష, జైన మతం యొక్క అర్ధమాగాది మరియు బౌద్ధం యొక్క పాలి. మనకు హిందూ మతం ఏమో సంస్కృతం, జైన మతం ఏమో అర్ధమగాది, బౌద్ధ మతం ఏమో పాలి. బుద్ధుడు పాలి భాషలో మాట్లాడాడు. నాకు తెలిసి జైన మహావీరుడు అర్ధమగధిలో మాట్లాడాడు. ఇవి బీహార్లో ఉన్నాయి. బీహార్లో పాలి భాషలో బుద్ధుడు మాట్లాడేవాడు,
జైన మహావీరుడు మనకు అర్ధమగాది భాషలో జైన మతం అనేది వెలసల్లింది. మరి ఆ భాషలు ఎందుకు చచ్చిపోయాయి, మరి పాలి భాషలో ఎందుకు రేడియో ప్రోగ్రామ్ జరగవు, లేకపోతే అర్ధమగాదిలో ఎందుకు రేడియో ప్రోగ్రామ్ జరగవు అనేది మనం చూస్తే ఇది ఈ భాషల్ని ఒక రకంగా వీళ్ళు చంపేశారు అని చెప్పొచ్చు మనం ఒక రకంగా. ఈ రోజు కొంత ఎండే చాలా చోట్ల కానీ మనకు చాలా చోట్ల అదేంటి ఒక సెమినార్లు అవి జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే భాష చనిపోతుంది, కొన్ని భాషలు ఒక లాస్ట్ ఒకడే మిగిలి ఉన్నాడు అంత ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మనకు భాష అనేది పాలి అర్థం చేసుకోవాలి. మధ్యయుగ కాలంలో దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ఆధ్యాత్మికవేత్తలు మరియు సాధువులు మహారాష్ట్ర నుండి జ్ఞానేశ్వర్, కర్ణాటక నుండి బసవన్న, తమిళనాడు నుండి తమిళనాడున అల్వార్స్, ఉత్తర భారతదేశం నుండి చండీదాస్, మీరాబాయి, ఆ తర్వాత కబీర్ వంటి వారు స్థానిక భాషల చట్టబద్ధత కోసం వాదించడం ప్రారంభించారు. అంటే లిగాలిటీ అంటే చాలా మంచి పదం అండి ఇది. లిగాలిటీ అనేది అంటే స్థానిక భాషకు లిగాలిటీ ఉందా అంటే ఓన్లీ హిందీ మనకు సంస్కృతము హిందీ ఒకటే కాదు, మనకు లోకల్ డైలెక్ట్ అనే దానికి కూడా మనకు అదేంటి లిగాలిటీ ఉండాలి అనేది చట్టబద్ధత కోసం అని ఆ పదం మీరు చూడండి. చట్టబద్ధత కోసం బాధించడం జరగడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అంటే నువ్వు గివింగ్ లీగాలిటీ టు ది లోకల్ లాంగ్వేజెస్ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మనకు ఉత్తర భారతదేశంలో కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో అయితే అల్వార్స్ కానివ్వండి, బసవన్న కానివ్వండి, లేకపోతే మహారాష్ట్రలో జ్ఞానేశ్వర్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా భాషలకి మనకు భాషలకి ఏంటి అంటే స్థానికత వాటికి ఒక ఒక చట్టబద్ధత కోసం ప్రారంభించారు. భాష అంటే ఒక సంస్కృతే కాదు, భాష అంటే హిందీయే కాదు, లోకల్ డైరెక్టరీస్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. మనకు వీళ్ళందరూ కూడా ఆధ్యాత్మికవేత్తలు మరియు సాధువులు, సంతువులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక రకమైనటువంటి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేదు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్టులు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రజల కోసం పనిచేశారనేది భాషాపరంగా మనం పనిచేశారని అర్థం చేసుకోవచ్చు. బ్రిటిష్ భారతదేశంలో మరియు భారతదేశం యొక్క విస్తారమైన భాషా వైవిధ్యాన్ని విస్మరించి దాని వలసవాద మాస్టర్లు ఒకటి కంటే ఎక్కువ కారణం వల్ల దాని ప్రజలకు ఆంగ్ల భాషలో విద్యను అందించడంలో తీవ్ర ఆసక్తి కనబరిచాయి. అంటే ఇంగ్లీష్లోకి మనకు ఇవి ఇవ్వాలి అనేది తీవ్రమైనటువంటి దీన్ని వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ చూపించారు. మత గ్రంథాలను స్థానిక భాషలోకి అనువదించడానికి ప్రధాన సామాజిక అంశాలు ఇంగ్లీష్ భాషలో చదువుకున్న భారతీయులు తమ క్లరికల్ ఉద్యోగాల కోసం తక్కువ జీతంతో పనిచేసేవారు. అంటే ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు తక్కువ జీతంతో బ్రిటిషర్స్కి మనకు పనిచేసే వాళ్ళు అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే వాళ్ళు తమ యొక్క జీతాలకి తక్కువ చేసేసి తక్కువ జీతాలకు పనిచేయడానికే భారతీయులను ట్రైన్ చేశారు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. అంటే క్లరికల్ జాబ్. ఇప్పుడు బ్రిటిషర్ వాడు పైన కూర్చుంటే మనోడు జీతగాడిలాగా పనిచేయాలి. మనకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ నాన్న కూడా బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఒక జీతగాడు, తక్కువ జీతం పనిచేసేవాడు. అదే మనం వేరే వాళ్ళని బ్రిటిషర్స్ దగ్గర వచ్చి వాడిని మంచిని తెచ్చుకోవాలంటే కొన్ని చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. మనం పోయి సౌదీ అరబ్లో, అమెరికాలో ఎట్లయితే క్లర్క్లుగా పనిచేస్తున్నారో అక్కడ లోకల్ అక్కడ బ్రిటిషర్స్ని కానీ అక్కడ అమెరికన్ని కానీ ఒక నర్స్ కానీ మనం హైర్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి చాలా చాలా ఖర్చు అయింది. అంటే అది మనం వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోతుంది. అందుకని సౌత్ ఏషియన్స్ వాళ్ళు తక్కువ దాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. అంటే ఒక క్లరికల్ దాన్ని తీసుకురావడానికి అప్పుడు వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేశారు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీనివల్ల పరిపాలనపై వారి ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఆంగ్ల భాష కూడా బ్రిటిష్ విధేయులైన భారతీయ తరగతిని ఉత్పత్తి చేస్తుందని భావించారు. అంటే బ్రిటిష్ విధేయత కలిగినటువంటి భారతీయులు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ దానికి లొంగి ఉండే ఒక క్లాస్ని డెవలప్ చేయడానికే మనకి ఇంగ్లీష్ వచ్చిందనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అందువల్ల దేశంపై వారి రాజకీయ మరియు ఆర్థిక అధికారం సాధించడానికి భాష ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడింది. దేశంపై వారి రాజకీయ మరియు ఆర్థిక అధికారం సాధించడానికి భాష ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడింది. బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఒక పదంలో చెప్పాలంటే ఆంగ్లో సాక్సన్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ లిబరేషన్ ఫ్రమ్ ఆంగ్లో సాక్సన్స్ అంటారు. అంటే ఆంగ్లో సాక్సన్ అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి యాక్సెంట్ భారతదేశానికి విద్యాలు ఒక క్లాస్ని డెవలప్ చేశారు. వాళ్ళే నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా కొట్టారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసినటువంటి వాళ్ళే ఆ బ్రాహ్మణికల్ క్లాస్, ఒక శూద్ర క్లాస్ మాత్రమే. నాయుడులు ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే అది ఈ నాయుడులు ఇప్పుడు ఎంత కమ్మలు ఎప్పుడు డెవలప్ అయ్యారంటే వాళ్ళంతా బ్రిటిష్ దగ్గర చెన్నై ప్రెసిడెన్సీలో పనిచేశారు. ఆ ఆంగ్ల భాషను వాళ్ళు ఉపయోగించుకొని ఈరోజు మీకు ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉందండి? గుంటూరులో ఉంది. మీకు ఇట్లా క్రిస్టియన్ సంబంధించిన లైలా కాలేజ్ ఎక్కడ ఉంది? ఫేమస్ లైలా కాలేజ్ విజయవాడలో ఉంది. తెలంగాణలో మీకు లైలా కాలేజీలు కానీ క్రిస్టియన్ కాలేజీలు కానీ చాలా తక్కువ. ఇక్కడ నిజాం పరిపాలన ఉంది కాబట్టి తక్కువ. అంటే ఒక క్లరికల్ జాబ్ల కోసము
ఇది ఇట్లా డెవలప్ అయింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇంగ్లీష్ భాష అనేది అన్ని భాషల మీద అది తీవ్ర అణచివేతకు ఆ రోజులలో గురి అయినది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ని ఆప్షనల్గా చదవడం వేరండి, కానీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే చదవాలనడం మాత్రం తప్పు. నేను ఇంగ్లీష్లోనే చదివాను, నేను తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నాను, ఉర్దూ భాషలో రాస్తాను. నాకు అన్ని భాషల సమానమైన నాకు ప్రేమ ఉంది. అట్లా ఒక భాషను ఎక్కువ తక్కువ చేయడం అనేది నా వల్ల అయితే కాదు. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ముఖ్యం, చాలా చాలా ముఖ్యమండి. నేనేమన్నదంటే స్వేచ్ఛ స్వతంత్రం పొందాలి, గిరిజనులు దళితుడు గిరిజనుడు భాష మనకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి తప్పేం లేదండి. కానీ వాళ్ళ సొంత లంబాడ భాష ఉంది, ఉర్దూ భాష ఉంది, తెలుగు ఉంది, దాన్ని తప్పు ఎందుకు చేయాలి అనేది నా 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 యొక్క దాన్ని చదువుకో, దీన్ని కూడా చదువుకో. మాతృభాషను మర్చిపోయినవాడు కన్న ఊరిని మన పుట్టిన ఊరిని మాతృభాషను తల్లిదండ్రులను మర్చిపోయిన వాడు మనం మోడర్నిటీ పేరుని చెప్పొచ్చు, కానీ అది ఒక విలువలు లేని సమాజానికి దారి తీస్తుంది అనేది నా ప్రధానమైనటువంటి నేను ఒక సోషియాలజిస్ట్గా భావిస్తున్నాను. ఇది మళ్ళీ ట్రెడిషనల్ వాదానికి సంబంధించింది కాదు, ఒక స్వేచ్ఛాపూరితమైనటువంటి వాదంలోనే నేను మాట్లాడుతున్నాను. భాష సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. రాజ్యాంగం మరియు భారతదేశం అయితే ఇక్కడ చాలా విషయాల్లో మాట్లాడుకున్నాం. బ్రిటిషర్స్ టైంలో ఎట్లా ఉండేది, ఆ తర్వాత మనకు మొఘల్ టైంలో ఎట్లా ఉండేది, ఆ తర్వాత అంతకుముందు సంస్కృత్ టైంలో ఎట్లా ఉండేది, తర్వాత ఎప్పుడైతే మన భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చి 540 సంస్థానాలు ఎంతో మొత్తం భారతదేశం విలీనం అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏ రకమైనటువంటి ప్లూరాలిటీని సాధించాము అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. భారత రాజ్యాంగం అనేది 1950లోకి మనకు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా మనం రాజ్యాంగం రాసుకున్నాం. 1976లో రాజ్యాంగంలో 42వ సవరణ చట్టం ద్వారా రాజ్యాంగ ప్రవేశాలు సెక్యులర్ ఉన్న పదాన్ని మనం చొప్పించాం. భారతదేశాన్ని లౌకిక రాజ్యంగా ఏర్పాటు చేయాలనే దృష్టితో భాగంగా భారతదేశంలో మతం అనేది పదం ఎక్కడ నిర్వచించబడింది. అంటే ఈ సెక్యులర్ అనే పదాన్ని మనకు 1976లో ఇందిరాగాంధీ హయాంలో ఇండియా ఇస్ ఎ సెక్యులర్ కంట్రీ అనేది ఇందిరాగాంధీ గారు తీసుకొచ్చారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఈ యొక్క సెక్యులర్ పదాన్ని కనుక మనం చూస్తే 18వ శతాబ్దంలో ఏమైందంటే చర్చ్కి ఇది ఒక వ్యక్తి ఉపయోగించాడు, ఆయన వ్యక్తి పేరు గుర్తు రావట్లేదు. సెక్యులర్ అనే పదాన్ని తీసుకొచ్చాడు. సెక్యులర్ అంటే ది డామినేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజికల్ టెంపర్ ఓవర్ ది రిలీజియన్. చర్చ్ ఇప్పుడు టెంపుల్స్, ఇప్పుడు అయోధ్య టెంపుల్ అనేది ఉంది, మీకు అయోధ్య టెంపుల్ ని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు. దాన్ని సెక్యులర్ గా కమ్యూనల్ పార్టీ అంటారు. అందుకని అంటే ఇక్కడ మనకు సెక్యులర్ అనే పదం కూడా చర్చ్ డామినేషన్ ని కౌంటర్ చేయడానికి సివిల్ సొసైటీ, పొలిటికల్, ఆ తర్వాత స్టేట్, వీటన్నిటిని కూడా చర్చ్ నీకు టెంపుల్, చర్చ్, మసీద్ ఇవన్నీ కూడా వేరు, ఇవి వేరు, సెక్యులర్ సివిల్ లైఫ్ లో వేరునే. దాన్ని 18వ శతాబ్దంలో టు షో ది సుపీరియారిటీ ఆఫ్ ది సైంటిఫిక్ టెంపర్, ది సెక్యులర్ అనే పదాన్ని అది మనకు రావడం 18వ శతాబ్దంలో రావడం జరిగింది. అంటే నువ్వు చదువు, విజ్ఞానం అనేది మానవ సమాజాన్ని డామినేట్ చేయాలి తప్ప సూపర్స్టిషన్, రిలీజన్, కాస్ట్ ఇది డామినేట్ చేస్తే సమాజం ముందుకు వెళ్ళదు అనేది ఇక్కడ మన చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఈరోజు మన భారతదేశం కూడా ఇంత సెక్యులర్ గా ఉంది అంటే కారణం ఏంటంటే అది 18వ శతాబ్దం 19వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి సైంటిఫిక్ టెంపర్ కానివ్వండి, అప్పుడున్నటువంటి ఫ్రెంచ్ విప్లవం కానివ్వండి, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ ఇవే కానివ్వండి. అంటే మనలో లేరా అని మీరు అడగచ్చు. అంటే మనలో కొన్ని మంచి ఉండొచ్చు, చాలా మంది థింకర్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు ఏమంటారంటే మనకు ఓన్లీ ఎందుకు వెస్టర్న్, అమెరికన్, బ్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నారు, ఇండియాలో వాళ్ళు తీసుకోలేదంటే ఇండియా తీసుకుంటే బాగానే ఉండేది. అలా మనకు ఇక్కడ మనకు ఈక్వాలిటీ బోధించిన వారు లేరా అంటే ఎందుకు లేరు? చార్వాకులు ఈక్వాలిటీ బోధించలేదా? బుద్ధుడు బోధించలేదా? మరి బుద్ధుడిని వీళ్ళందరి యొక్క ఆ రాజ్యాంగంలోకి ఎందుకు తీసుకోలేదు అనేది నేను ఎక్స్పర్ట్ అని కాదు, కానీ ఒక చర్చ మాత్రం ఉంది. ఎందుకంటే మా ఈశ్వరయ్య గారు ఎప్పటికీ చెప్తా ఉంటారు భారతదేశంలోని థింకర్స్ ని ఎప్పుడు అసలు థింకర్స్ గా తీయలేదు, ఓన్లీ గ్రీస్ ఇవన్నీ చేశారు అనేది ఆయన ఎప్పటికీ చర్చిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు కూడా సెక్యులర్ అనే పదం ప్రవేశకులు రాజ్యాంగంలో నిర్వహించబడలేదు. రాజ్యాంగంలో 45వ సవరణ బిల్లు ఆర్టికల్ రిపబ్లిక్ అనే వ్యక్తీకరణ ఈ పదాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించడానికి కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆమోదించింది. అంటే రిపబ్లిక్ అంటే ప్రజల చేత అండి, రిపబ్లిక్ అంటే పీపుల్ అండి. పీపుల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క సెక్యులర్ అనే దాన్ని చాలా రాష్ట్రాలు కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ దీన్ని ఆమోదించలేదు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అయితే మొదటగా రాజ్యాంగం అనేది 14 భాషలనే అది గుర్తించడం జరిగింది. అంటే ఉర్దూ, హిందీ, తెలుగు, తమిళ్ ఇట్లాంటి కొన్ని వాటిని మాత్రమే అది రికగ్నైజ్ చేసింది. ఆ తర్వాత అది ఇంకొక 8 భాషల్ని అది రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే 22 భాషలు
ఈరోజు మనకు అఫీషియల్గా మనకు రాజ్యాంగం అనేది వాటిని అది రికగ్నైజ్ చేసింది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. సెక్యులరిజం మరియు సెక్యులరైజేషన్. సెక్యులర్ అనే పదం లాటిన్ మూలమైన సెక్యులం నుండి ఉద్భవించింది. దీని అర్థం శతాబ్దం లేదా వయస్సు. అంటే దీని అర్థమైంది సెక్యులర్ అంటే దీని ఏంటంటే శతాబ్దం లేదా వయస్సు. పవిత్ర సమయానికి విరుద్ధంగా సాధారణ చారిత్రక వారసత్వ సమయం. అంటే పవిత్ర సమయానికి విరుద్ధంగా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందంటే సెక్యులర్ అనే పదానికి. పవిత్ర సమయం అంటే మనకు రిలీజియస్ సమయం, దానికి విరుద్ధంగా సాధారణ చారిత్రక వారసత్వ సమయం అంటే మన సైంటిఫిక్ వీటి యొక్క సమయం అనేది మనకు సెక్యులం అనే పదం దాని నుంచి వచ్చిందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సెక్యులం అనేది ఒక సంస్థగా ప్రభుత్వం చర్చికి విరుద్ధంగా ఉంది. దీని నుండి అరువు తీసుకుంటే సెక్యులర్ అనే పదాన్ని రాష్ట్రం, ఆర్థిక వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ మొదలైన సంస్థలతో సృష్టించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇవి కలిపి మతం నుండి వేరు చేయబడిన ప్రపంచాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇవన్నీ కలిసి మతాలు అనేవి వేరు, టెంపుల్ పోవడం వేరు, నువ్వు గ్రామ సభకి పోవడం వేరు, నీళ్ళు రావడం, కరెంట్ కట్టడం, వ్యవసాయం చేయడం, మీ పిల్లల చదువులు, నువ్వు ఆర్థికపరమైన వ్యవహారాలు, నువ్వు చేసే బిజినెస్, ఇవన్నీ కూడా వేరు. అంటే సెక్యులర్ అనేది సెక్యులర్ అనే పదము ఇది ఒక అంటే పవిత్ర సమయం విరుద్ధంగా సైంటిఫిక్ సమయం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మరోవైపు సెక్యులరిజం అనే పదాన్ని 1951లో సోషలిస్ట్ సర్చా కలోబియా 19వ శతాబ్దపు జ్ఞానోదయం మరియు పునరుజ్జీవనం యొక్క ఉత్పత్తిగా ఉపయోగించారు. అంటే మనకు సోషలిస్ట్ అనే మనకు సెక్యులర్ అనే పదం కూడా మనకు 18th సెంచరీలో అంటే 19th సెంచరీలో ఒక రెనెసాన్స్లో భాగంగా, పునరుజ్జీవంలో భాగంగా మనకు ఈ యొక్క సెక్యులరిజం పదం వచ్చింది. అది మనకు రిలీజియస్ టైమింగ్ నుంచి అపోజిట్ టైమింగ్ అయినటువంటి దాని నుంచి మనకి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చూస్తే మన భాషాపరమైనటువంటి వైవిధ్యం చూస్తే లడాకు, కాశ్మీరీ, లడాఖీ మాట్లాడతారు, ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే డోగ్రీ మాట్లాడతారు, కాశ్మీరీ మాట్లాడతారు, ఇక్కడ పంజాబ్ మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు ఇదంతా బెల్ట్, హిందీ బెల్ట్. దీని కనుక చూస్తే మనం దీన్ని కౌ బెల్ట్ అని కూడా అంటారు, హిందీ బెల్ట్. ఇప్పుడు మనం మొత్తం రాష్ట్రాలు వేరుగా ఉన్నాయి, రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఈ యొక్క హిందీ బెల్ట్ ఇది వేరుగా ఉంది. తర్వాత గుజరాతీ లాంగ్వేజ్, ఆ తర్వాత భిల్ ఇక్కడ గిరిజనులు, గుజరాత్లో కొంతమంది గిరిజనులు భిల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు. ఇక్కడ మరాఠీ, యాక్చువల్లీ గుజరాతీను ఈ మరాఠీ కల్చర్ అనేటివి ఇది ఏమైందంటే గుజరాత్ అనేది మరాఠీ నుంచి విడిపోయి వేరే రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఆ తర్వాత మనకి కొంకణి అంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు ఐశ్వర్య రాయ్ ఉందే, ఈ కొంకణి భాష, ఈ భాషలో మాట్లాడతారు. కన్నడ ఇప్పుడు కొంకణి, తులు ఈ భాషను ఇక్కడ మాట్లాడతారు. కన్నడ అనేది ఈ ప్రాంతంలో మాట్లాడతారు. మలయాళం అనేది కేరళలో మాట్లాడతారు. అదేవిధంగా తమిళనాడులో. తెలుగు అయితే 2 రాష్ట్రాలు, యాక్చువల్గా దీన్ని ఇట్లా డివైడ్ చేయాలి, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అని. ఇక్కడ తెలుగు అంటే భాషాపరమైన ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు ఒరిస్సా ఒడియా మాట్లాడతారు, వెస్ట్ బెంగాల్ బెంగాలీ, మనకు కనుక అస్సామీ, ఆ తర్వాత ఖాసీ, ఆవో, మణిపూరి, మిజో, నేపాలి, ఇక్కడ నేపాల్లో నేపాలి మాట్లాడతారు. ఇట్లా బెంగాలీ ఇక్కడ ఇట్లా మాట్లాడతారని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఈ రకంగా మనకి ఇది ఇట్లా ఈ రకంగా ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే హిందీ అనేది ఎక్కువగా కొన్ని కోట్ల మంది, 140 కోట్ల మందిలో నాకు తెలిసి 60% వరకు, అంటే సగానికి సగం మంది హిందీ భాష మాట్లాడతారు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత డామినేషన్ వచ్చేసేసి బెంగాలీ, అంటే సెకండ్ హైయెస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ బెంగాల్. ఎందుకంటే బెంగాల్లో మాట్లాడతారు, అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్లో మాట్లాడతారు. నార్త్ ఈస్ట్ మొత్తంలో కూడా మనకి బెంగాల్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ బెంగాల్ బంగ్లాదేశ్లో కూడా ఈ ఏరియా అంతా కూడా మనకు బంగ్లాదేశ్ ఇక్కడ చూపించలేదు, కానీ ఈ మొత్తం ఇటు వెస్ట్ బెంగాల్, ఈస్ట్ బెంగాల్ 2 కలిపి కూడా నెక్స్ట్ బెంగాలీ భాష ఎక్కువ మాట్లాడతారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత 3వ స్థానంలో మనకు తెలుగు లేకపోతే మరాఠీ 2 భాషలు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కన్నడ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత తమిళ్ ఉంటుంది. తమిళ్ ఎక్కువ మంది మాట్లాడతారు, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకా మనం చూస్తే సింగపూర్, మలేషియా ఈ దేశాలలో కూడా మనకేంటంటే తమిళ్ ఎక్కువ మాట్లాడతారు. అందుకని మనకు తమిళనాడు చెందిన రజనీకాంత్ కనుక మనం చూస్తే అతను మనకు సింగపూర్, చైనా, జపాన్లో కూడా ఎక్కువగా ఆయన సినిమా నడుస్తుంది. ఎందుకంటే తమిళ భాష అక్కడ బాగా ప్రముఖమైనగా చెందిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనకు భాషా వైవిధ్యం అనేది కనుక దీన్ని కనుక చూస్తే ఇది ఈ రకంగా భాషా వైవిధ్యం ఏర్పడుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే రాష్ట్రాల పునర్విభజన మరియు
రాష్ట్రాల నిర్మాణం పునర్విభజనలో ఈ భాష అనేది ఎట్లాంటి ప్రాముఖ్యత వహించిందో మనం చెప్పవచ్చు. జేవిపి కమిటీ అనేది మనకు భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. జేవిపి అంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, బి అంటే వల్లభాయ్ పటేల్, పి అంటే మనకు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు. ఈ ముగ్గురి దాంట్లో కమిటీ ఏర్పడి భాష అంటే రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా ఏర్పడాలి అనే దాని మీద, అంటే స్టేట్ షుడ్ బి రీఆర్గనైజ్డ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్ చేయాలని ఉండేది కదా తప్ప వాళ్ళు ఇట్లా భాషాపరంగా అనుకోలేదు. కాకపోతే మొట్టమొదటిసారిగా ఏం జరిగిందంటే భాషాపరమైనటువంటి ఫజల్ అలీ కమిషన్ ద్వారా ప్రకారం, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫజల్ అలీ కమిషన్ భాష సంయుక్త రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా ఏర్పడాలి అనే దాని మీద రికమెండేషన్ చేసినప్పుడు ఆ రికమెండేషన్స్ ని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఒప్పుకుంటూ మనకు భాషాపరమైనటువంటి ఎట్లాంటి రాష్ట్రాలు ఏర్పడాలి అనే దాని మీద ఫజల్ అలీ కమిషన్, తెలంగాణ ఆంధ్ర వచ్చేటప్పటికి కూడా ఫజల్ అలీ కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టైంలో ఒక అమాయకపు అమ్మాయికి ఒక గడ్స్ అబ్బాయికి పెళ్లి చేస్తున్నారు, ఏ రోజైనా కానీ ఇది ఉండకపోవచ్చు అని ఎప్పుడైతే ఆంధ్ర తెలంగాణ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అనేది చెప్పారో అదంతా ఇక్కడ కలవడం జరిగింది. అంటే ఇట్లా మనకి భాష అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క పొట్టి శ్రీరాములు గారు చేసినటువంటి అయినటువంటి పోరాటం, మద్రాసులో ఆయన ఒక కోర్టులు క్లర్క్ జాబ్కి అప్లై చేయడము, అది తెలుగు వానికి కాకుండా లోకల్ తమిళ వానికి ఇవ్వడము, ఇట్లా అది భాష విద్వేషానికి దారితీసి ఆయన మద్రాసు నుంచి మన తెలుగు రాష్ట్రం వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి ఆయన తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క స్థాపనకు కృషి చేశారు. మళ్ళీ ఇది తెలంగాణ హిస్టరీగా అర్థం చేసుకోవద్దు, ఆంధ్ర హిస్టరీ చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అది ఆంధ్ర అనేది ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కలిసి ఉందామనే ఉద్దేశంతో ఒక పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగి మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఏర్పడ్డది. 1956 నుంచి మనం ఈ యొక్క ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కానీ ఆంధ్ర కానీ కలిసి ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 2004లో పెద్ద పోరాటం జరిగి 1,200 మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోయి తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోవడం జరిగింది అనేది ఇక్కడ మనం, ఎందుకంటే ఆంధ్ర క్రిస్టియన్, మన ఆంధ్ర బ్రిటిష్, ఆంగ్లో ఆంధ్ర డామినెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండి తెలంగాణ సపరేట్ అయ్యి ఉర్దూ కల్చర్ కానీ తెలంగాణ కల్చర్ కానీ మనకు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలోనే తెలంగాణ అనే పదాన్ని లేకుండా చేయడం అనేది జరిగినప్పుడు చాలా దుర్మార్గాలు జరిగాయి, భాషాపరంగా కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు ఉద్యోగాలు అభివృద్ధి, ఇట్లా చాలా వివక్షత జరగడం. సుదీర్ఘకాలం వాళ్ళు పరిపాలించడం వల్ల ఇక్కడ మొత్తం ప్రాంతమే ఇక్కడ మనకు వెనుకబడతనం అనేది ఏర్పడింది. ఇక్కడ మాదిగా ఆంధ్ర మాదిగతోటి, ఇక్కడ ఆంధ్ర మాలతోటి, ఇక్కడ ముస్లిం ఆంధ్ర ముస్లిం తోటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీసీలు ఆంధ్ర బీసీలతో, ఇక్కడ ఓపెన్ కేటగిరీ ఆంధ్ర ఓపెన్ కేటగిరీ, ఇక్కడ ఉన్న యాక్టర్లు అక్కడ యాక్టర్లతోటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిజినెస్ పీపుల్ అక్కడ బిజినెస్ పీపుల్, ఇట్లా ప్రతి రంగంలో కూడా తెలంగాణ ప్రాంతం యాజ్ ఎ హోమ్ యాజ్ ఎ మొత్తంగా దెబ్బతినిపోయింది అనేది మనకు మన ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు కానీ చాలా మంది వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఇది నాలాంటి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఉర్దూ భాష ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ, ఇప్పుడు తెలుగు భాష అనేది అంతర్పోకి, కానీ ఉర్దూ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువగా జరగవలసినటువంటి న్యాయం జరగలేదు. ఒక సినిమా పరిశ్రమనే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంటే దాని యొక్క రూపురేఖలు వేరుగా ఉండేమో అని నేను భావిస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఇది ఎపి సెంటర్ ఆఫ్ ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ గా మాట్లాడతారు. హిందీ పరిశ్రమ ఇక్కడ నెలకొల్పుకుంటే అది ఒక రకమైనటువంటి ఉండేదేమో అని నేను అప్పుడప్పుడు భావిస్తూ ఉంటాను. సంగ్రహం: భారతదేశం విభిన్న మతాలు మరియు భాషల మీద వివిధ మతాల మరియు భాషల సహజీవనం భారతదేశంలోని మతపరమైన మరియు భాషాపరమైన బహుత్వానికి ప్రధానమైన అంశం. భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మధ్యయుగ కాలంలో ప్రజల మత చైతన్యాన్ని రూపొందించడంలో భాష చారిత్రాత్మకంగా అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది. మధ్య యుగాలలో భాష అనేది ఒక రెవల్యూషనరీ టూల్గా ఉపయోగపడ్డది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం పదం అయితే చెప్పుకున్నాము, ఒక లీగాలిటీ, ఒక దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో ఏమంటారు అంటే ఒక చట్టబద్ధతను మనకు కబీర్ కానీ లేకపోతే అల్వాస్ కానీ లేకపోతే మనకు బసవన్న కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా లోకల్ భాషకి చట్టబద్ధత కల్పించడంలో చాలా ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారని కూడా చెప్పొచ్చు. అదే రకంగా బైబిల్ కానీ ఖురాన్ కానీ తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ కావడం అనేది కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఇవన్నీ రావడం వల్ల మనకు ఎంబెడెడ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ జరిగి మన ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా జరిగినా కానీ మనకు మన ముందుకు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇట్లా మనకు మొత్తం భాష మరియు మతాలు అనేటివి, భారతదేశం అనేది ఒక విభిన్నమైనటువంటి దేశం. బహుళ మతాలు ఉన్నాయి, బహుళ భాషలు ఉన్నాయి, 22 భాషలు యాక్సెప్ట్ అయ్యాయి. అంటే మన రాజ్యం షెడ్యూల్డ్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు. అవి కాకుండా అన్అఫీషియల్ అన్షెడ్యూల్డ్ లాంగ్వేజెస్ చాలా ఉన్నాయి.
మనం ఫజలాలి కమిషన్, లేకుంటే జేవిపి కమిషన్ అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్, మనకు పట్టాభి గారి అది ఫజలాల్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్, అది భాష సంయుక్త రాష్ట్రాలు. ఇప్పుడు మనకు మహారాష్ట్ర నుంచి ఏమైంది, బాంబే నుంచి ఈ భాషల గొడవ వల్ల గుజరాత్ వాళ్ళు మనకు మహారాష్ట్ర వాళ్ళు మరాఠీ కావాలని తెలంగాణ అయితే ఎట్లా పోరాడిందో, మనకు గుజరాత్ కూడా వాళ్ళు గుజరాతీ పెత్తనాన్ని వ్యతిరేకించేసేసి వాళ్ళు మహారాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకోవడం జరిగింది. అట్లనే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ రకంగా మనకి భాష అనేది చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది. ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, హైదరాబాద్లో భాషాపరమైన వ్యవహారాలు, భాషను ప్రజాస్వామ్యం అందుకనే శ్రీశ్రీ అంటారు, నిఘంటువుల విష సర్పాల నుండి మనం భాషను కుక్కపిల్ల సబ్బపిల్ల కాదే కవిత కన్నారు అని చెప్పాడు. అంటే కుక్కపిల్ల చాలా సరళమైన పదాలతో తెలుగుని అంతకుముందు గ్రాంధికం, సీసపద్యాలు, కందపద్యం రాయడం, పందిం చెప్పడం ఒకే రకంగా అంత కష్టంగా ఉండాల్సిన దాన్ని భాషను చాలా ప్రజలపరమైనటువంటి భాషగా మార్చడంలో శ్రీశ్రీ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఎంతో కృషి చేశారు. శ్రీశ్రీ భాషను 90% మనకు ఈ రోజు వాడుతున్నటువంటి పేపర్ భాష. అంటే ఒక తెలుగు సరళం చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. సంస్కృతం నుండి, హిందీ నుండి, ఈ యొక్క పర్షియన్ నుండి అన్ని రకాలైనటువంటి వృత్తుల నుంచి ఈరోజు భాష అనేది సరళంగా మారి ఈరోజు మనకు ప్రజాస్వామ్యీకరించడం పడుతుంది, ఈరోజు టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పాలకులు ఒకవైపు మతపరమైన బహువచనం, మరొక వైపు భాషా వైవిధ్యాన్ని తక్కువ అంచనా వేయడం వల్లనే అనేక దెబ్బలను చూడవలసి వచ్చింది. రాజకీయ నాయకులు ఏమన్నది, ఇది ఏముందిలే భాష అనుకుంటారు. బంగ్లాదేశ్ అట్లా ఏర్పడ్డది, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అట్లా ఏర్పడ్డది. చాలా వరకు భాషాపరమైన భాష అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అది అర్థం చేసుకోకపోతే మన రాజకీయ నాయకులకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పెద్దగా చదువుకోండరు. ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు వేరే, వాళ్ళకి ఏంటంటే డబ్బులు, ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న వాళ్ళు వేరు అనుకోండి. తదనంతరం స్వతంత్ర భారతదేశంలో రాజ్యాంగంలో అన్ని మతాలకు సమాన స్వేచ్ఛను మరియు దేశంలో అన్ని ముఖ్యమైన భాషల గుర్తింపును నిర్ధారించింది. అంటే అదేవిధంగా సెక్యులర్ అనే పదం సైంటిఫిక్ టెంపర్ని అది అది చేస్తుంది. అది దాంతో పాటుగా ఈ యొక్క రాజ్యాంగం మన అన్ని మతాలకు సమాన స్వేచ్ఛను, దేశంలోని అన్ని ముఖ్యమైన భాషలకు గుర్తింపునిచ్చింది, మన భాష బలుత్వానికి రక్షణగా పనిచేసింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ యొక్క మొత్తం భాషను రక్షించే విధంగా మనకి ఈరోజు రాజ్యాంగం అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే, అందరికీ ఒక సలహా ఒక టీచర్ అని చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తి తెలుగు వాడైనా, హిందీ వాడైనా, ఉర్దూ వాడైనా, ఎవడైనా కానీ ఇంకొక భాషను లేకుంటే ఇంకో 2-3 భాషలను తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా మంచిది. ఎందుకంటే అది మానసికంగా నువ్వు ఎదిగే అవకాశం ఉంది అనేది నేను అర్థం చేసుకోవాలి. నేను కర్ణాటక స్టేట్ లా యూనివర్సిటీలో పనిచేసినప్పుడు ఒక అబ్బాయికి యంగ్ ఒక 16-17 ఇయర్స్ ఉంటాయి. ఆ అబ్బాయికి 10 లాంగ్వేజ్ 15 లాంగ్వేజెస్ తెలుసుకున్నప్పుడు నాకు అసలు మైండ్ డిస్ట్రక్టివ్. అంటే లోకల్గా పిల్లలు 20వ శతాబ్దంలో విద్యార్థులు ఎంత ఎంత సృజనాత్మకంగా పనిచేస్తున్నారు అనేది ఆ అబ్బాయిని చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది. యాక్చువల్గా ఇట్లా భారతదేశం అనేది భాషాపరమైనటువంటి వైవిధ్యం, మతపరమైనటువంటి వైవిధ్యం, రాజ్యాంగ సంరక్షణ, సెక్యులర్లు, ఆ తర్వాత సూఫీలు, ఆ తర్వాత రైటర్స్ చేసినటువంటి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి కృషి, వీటన్నిటి వరుసంగా ఈరోజు మనం భాష అనేది ప్రజల భాషకు మనం సోషియాలజీ కూడా మొదటి పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు ఎట్లా చెప్తా ఉన్నా తెలుగులో అని చెప్తుండేవాళ్ళు. తెలుగులో చెప్పడం మనం కృషి చేయాలి, ఇది ఒక కృషి అన్నట్టు. ఇంగ్లీష్లో ఉన్నదాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తున్నాను అంటే మన తెలుగు అనే కదా, తెలుగులో చెప్పడం తప్పే ఉంది. ఈ రకంగా భాషను మనం సంరక్షిస్తున్నాం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంతటితో ఈ పాఠం ముగిద్దాం. మరొక పాఠం మళ్ళీ వెళ్దాం. నమస్కారం.
নমস্কাৰ আমি আজি পৰিয়াল বিবাহ আৰু আত্মীয়তাৰ একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ৰ ক্লাছত আমি আহিলো আমি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো পৰিয়ালৰ বিষয়ে তাৰ লগত বিবাহৰ আৰু লগত আত্মীয়তাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিছিলো গতিকে আজি আমি অলপমান আলোচনা কৰিলো যে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়মাৱলী আছে যি নিয়মসমূহ আগৰ পৰাই চলি আছে প্ৰচলিত কিছুমান নিয়ম বিশ্বাসৰ জৰিয়তেহে কিন্তু বিবাহ প্ৰথাৰ নিয়মসমূহ যুগে যুগে চলি আছে এতিয়া বিবাহক যদি আমি সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া বিবাহত কিছুমান জড়িত যিবিলাক আচাৰ ব্যৱহাৰ নিয়ম কানুন সেইবিলাকত কিন্তু একোটা নিৰ্দিষ্ট কথা লুকাই আছে বিবাহৰ যিসমূহ কথা যিসমূহ প্ৰচলিত বিশ্বাস সেইবিলাক যুগে যুগে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে হয়তো সমাজভেদে কিছুমান নিয়ম বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু বেছিভাগ সমাজতে আমি দেখা পাওঁ বিবাহৰ কিছু নিয়ম প্ৰচলিতভাৱে বিশ্বাসৰ লগত জড়িত হৈ আছে যেনে ধৰণৰ এখন সমাজত যি প্ৰচলিত নিয়ম বিশ্বাস আমি দেখা পালো হয়তো অন্য এখন সমাজত দেখা নাপাবও পাৰো গতিকে প্ৰচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী যিসমূহ নিয়ম চলি আছে তাকে আমি বিবাহৰ নিয়মসমূহ বুলি ক'ব পাৰো লগতে নিকুষ্টীয় মানে আমি যদি তাৰ পৰা দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ নৃতত্বৰ ধাৰাৰ পৰা যদি আমি চাওঁ নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে বিবাহৰ নিয়ম আৰু নিয়মাৱলী বিভিন্ন সংস্কৃতিত ব্যাপকভাৱে পৃথক এইটো কাৰণ কি সেই সমাজৰ সংস্কৃতি বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকখন সমাজত একোটা নিৰ্দিষ্ট সংস্কৃতি আছে আৰু সেই সংস্কৃতিৰ আধাৰতে আমি দেখা পাওঁ যে বিবাহৰ নিয়মসমূহ বেলেগ বেলেগ কিছুমান সমাজত আমি দেখিম যে বিবাহৰ নিয়মসমূহ হয়তো বেলেগ এখন সমাজতকৈ গ্ৰহণযোগ্য নহয় কাৰণটো কি কাৰণটো হৈছে সংস্কৃতি যোনখন সমাজত ব্যক্তিসকলে বসবাস কৰে সেই সমাজৰ সাংস্কৃতিক দিশটো সেই লোকৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় সংস্কৃতিয়ে কিন্তু নিয়মসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু নিয়ম গঠনো কৰে সংস্কৃতিয়ে সেই এটা জাগাৰ সমষ্টিৰ লোকসকলৰ নিয়ম আচাৰ ব্যৱহাৰ পৰম্পৰা এই গোটেইসমূহ ৰিফ্লেক্ট কৰে গতিকে সংস্কৃতিয়ে কিন্তু বিবাহৰ নিয়মত যথেষ্ট পৰিমাণে তাৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা যায় তেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে যে ইয়াতে কৈছে নিকুষ্টীয় আমি তত্ত্বৰ পৰা আমি দেখা পালো যদি চাওঁ নৃতত্ত্ব ধাৰণাৰ পৰা আমি দেখা পালো যদি অধ্যয়ন কৰি চাওঁ নৃতত্ত্বৰ দিশৰ পৰা যদি আমি অধ্যয়ন কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম ব্যাপকভাৱে সংস্কৃতিৰ যি মানে প্ৰভাৱ বিবাহৰ নিয়মৰ আৰু নিয়মাৱলীত একেবাৰে বিৰাজমান হৈ আছে সমাজভাৱে বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকখন সমাজতে কিন্তু বিবাহৰ গুৰুত্বটো আছে বিবাহৰ নিয়মসমূহ হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে এখন সমাজতকৈ অন্য সমাজত বিবাহৰ নিয়ম বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও আমি বিবাহৰ অস্তিত্ব নোহোৱা সমাজ আমি দেখা নাপাওঁ যেতিয়াৰ পৰাই মানুহে সভ্য হোৱা আৰম্ভ হ'ল যেতিয়াৰ পৰাই সংস্কৃতিৰ বিকাশ হ'ল যেতিয়াৰ পৰাই সংস্কৃতিৰ এটা গতিশীল দিশত আগবাঢ়িল আমাৰ সমাজত তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু বিবাহৰ এটা মৰ্যাদা অৰ্জন কৰা আৰম্ভ কৰিলে বিবাহক এক আমি যদি চাওঁ সামাজিক দিশৰ পৰা এটা সামাজিক বান্ধোন বুলি ক'ব পাৰো সেই বান্ধোনে কিন্তু সমাজখনত বহুত নিয়ম পৰম্পৰা সেইবিলাক মানি চলাই ৰাখিছে বিবাহত যিসমূহ নিয়ম পৰম্পৰা আমি মানি চলি আছো সেইসমূহ নিয়ম আজিয়ে কৰা নহয় মানুহে যে আজিয়ে নিয়মসমূহ কৰিছে এনে নহয় সেই নিয়মসমূহ বহুত আগৰ পৰাই প্ৰাচীন কালৰ পৰাই কিন্তু সেই নিয়মসমূহ চলি আহিছে যেনে একে ৰিলেটিভছৰ মাজত গোত্ৰৰ মাজত বিয়া হ'ব নালাগে সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত বিয়া হোৱা নিয়ম নাপায় সেই পাই নাপায় যিবিলাক কথা সেইবিলাক কিন্তু আগৰ পৰা চলি আহিছে এজি যে এনেকুৱা মানে এদিনতে যে নিয়মসমূহ সৃষ্টি হৈছে সমাজত হেনে নহয় পাই নাপায় মাজতে কিন্তু বিবাহৰ বহুত প্ৰথা আৰু বহুত মানে কথাসমূহ লুকাই আছে গতিকে আমি ব্যাপকভাৱে পৃথক আৰু সামাজিক অৰ্থনৈতিক ধৰ্মীয় আৰু ৰাজনৈতিক দ্বাৰা গঢ় লৈ উঠা হয় দেখা পায় যে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় এই প্ৰত্যেকটো দিশৰ কিন্তু একোটা বিবাহত প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা যায় অৱশ্যে নৃতত্ত্ববিদসকলে কিছুমান উমৈহতীয়া বিষয় আৰু নীতি চিনাক্তকৰণ কৰিছে যি বিশ্বব্যাপী বিবাহ প্ৰতিষ্ঠানক বুজা সহায় কৰে বিবাহ সামাজিক চুক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে নৃতত্ত্ববিদসকলে কিছুমান উমৈহতীয়া মানে বিবাহৰ যিটো কাৰ্য সেইটো চিনাক্তকৰণ কৰি এইটো কথাই ক'ব কৈছে বিবাহ হৈছে সামাজিক চুক্তি ছ'চিয়েল কন্ট্ৰেক্ট বুলি কৈছে সেই কন্ট্ৰেক্টৰ জৰিয়তে
পুৰুষ মহিলাই আজীৱন তেওঁলোকে এটা বান্ধোনত তেওঁলোকে থাকিব লাগে বিবাহ অবিহনে কেতিয়াও পুৰুষ নাৰীৰ সম্বন্ধক কেতিয়াও স্বীকৃতি দিয়া নাই সমাজে এনে ধৰণৰ যদি সম্পৰ্ক হয়ও এই সম্পৰ্কক মানে ঘৃণা দৃষ্টিৰে চায় কাৰণ কি বিবাহ অবিহনে সেইখন সমাজত কেতিয়াও সেই লোকসকলে যি মৰ্যাদা পাব লাগে সেই যোগ্য মৰ্যাদাৰ পৰা সদায় বঞ্চিত হ'ব যিখিনি মৰ্যাদা তেওঁলোকে পাব লাগে যিখিনি সন্মান তেওঁলোকে পাব লাগে সেইখিনি বিবাহৰ অবিহনে যদি তেওঁলোকে সম্পৰ্ক গঢ়ি লয় তেতিয়া সেই সম্পৰ্ক কেতিয়াও সামাজিকভাৱে স্বীকৃতি দিয়া নহয় আমি সমাজত এনেকুৱা বহু উদাহৰণ দেখিছো য'ত একেলগে বিবাহ মানে যদি তেওঁলোকে বেলেগ জাতিক বিয়া কৰায় নাইবা তেওঁলোকে বেলেগ ধৰ্মৰ বিয়া হয় তেতিয়া দেখা পাওঁ যে সমাজত বহু ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেম আহি যায় সমাজে কোৱেশ্চন কৰি দিয়ে নাইবা যদি বিবাহ অবিহনে মানে তেওঁলোকে সম্বন্ধ স্থাপন কৰে পুৰুষ মহিলা তেতিয়া হেনে সম্বন্ধৰ ফলত যি ল'ৰা ছোৱালী হ'ব তেওঁলোকক ইলিগেল বুলি ধৰা হয় গতিকে বিবাহ এটা মানে আমি অকল সামাজিক মানে ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতে আমি সীমাবদ্ধ ৰাখিব নোৱাৰো এটা সামাজিক মৰ্যাদা সামাজিক স্বীকৃতি যাৰ জৰিয়তে পুৰুষ মহিলাসকলে সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব যাৰ জৰিয়তে পুৰুষ মহিলাসকলে সমাজত নিজকে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মানে নিয়ম যোনটো সমাজত প্ৰচলিত বিশ্বাস হিচাপে চলি আছে যুগে যুগে অৱশ্যে নৃতত্ত্ববিদসকলে কিছুমান উমৈহতীয়া বিষয় আৰু নীতি চিনাক্তকৰণ কৰিছে যে বিশ্বব্যাপী বিবাহ প্ৰতিষ্ঠানটো বুজাত সহায় কৰে উমৈহতীয়া বিষয় চিনাক্তকৰণ কৰিছে যেনেকে যিসমূহ নীতি বিবাহৰ প্ৰত্যেক সমাজতে আছে সমাজভেদে হয়তো নিয়মবিলাক হ'ব বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছুমান নিয়ম কমন নিয়ম প্ৰত্যেক সমাজতে আছে যে বিবাহ হলে স্বামী স্ত্ৰীৰ প্ৰতি দায়িত্ব তেওঁলোকে এটা লিগেলি তেওঁলোকৰ মানে লিগেলি তেওঁলোকে একেলগে থাকিব পাৰিব তেওঁলোকে সমাজত থাকিব পাৰিব গতিকে কিছুমান কথা মানে কিছুমান নিয়ম আমি দেখা পাম দায়িত্ব বুলি ক'ব পাৰো সেইবিলাক প্ৰত্যেক সমাজতে বিৰাজমান আছে প্ৰত্যেক সমাজতে বিবাহৰ এক মানে আমি দেখা পাওঁ সামাজিক চুক্তি হিচাপেও আমি কেতিয়াবা ক'ব পাৰো কাৰণ কি যেতিয়া বিবাহ হয় পুৰুষ মহিলা বিয়া কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ দায়িত্ব দুজনেই ল'ব লাগিব এজনেও বাছি যাব নোৱাৰে যে তেওঁ নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা গা এৰাই চলাব তেতিয়া কি হ'ব সমাজে সেইটো তেওঁলোকক আঙুৱালি মানে দি পেলাই তেওঁক ক'ব যে এইটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে ল'বই লাগিব কাৰণ কি তেওঁলোকৰ সন্তান লিগেলি তেওঁলোকৰ এইখিনি ৰাইট আছে গতিকে বিবাহে এক সামাজিক মানে ন্যায় হিচাপে মানে ন্যায় প্ৰথাৰ জৰিয়তে পুৰুষ মহিলাক একক কৰাত সহায় কৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমাজৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লুকাই আছে বিশেষকৈ সমাজ যদি নাথাকে সমাজে যদি স্বীকৃতি নিদিয়ে তেনেধৰণে সেই বিবাহ কেতিয়াও সামাজিকভাৱে স্বীকৃত নহ'ব গতিকে বিবাহৰ কিছুমান নিয়ম যেনেকে এণ্ডোগেমাছ এক্সোগেমাছ মেৰেজ এই দুই ধৰণৰ একে গোত্ৰৰ মাজত বহিঃগোত্ৰৰ মাজত যদি বিবাহ হয় তেতিয়া একোটা নিয়মত চলিব লাগে গতিকে বিবাহক এক সামাজিক চুক্তি হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে এইটো কাৰণে এই বিবাহে যেতিয়া সামাজিক চুক্তি যেতিয়া বান্ধোনত সোমাই যায় পুৰুষ মহিলাই তেতিয়া তেওঁলোকে অন্যৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব নোৱাৰিব সেই পুৰুষজনে অন্য স্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব নোৱাৰিব নিজৰ পত্নীৰ লগতে ৰাখিব লাগিব তেওঁ অন্য পত্নীৰ মানে মহিলাৰ লগত যদি তেওঁ যৌন সম্পৰ্ক ৰাখে তেতিয়া তেওঁ সামাজিকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব আৰু ঠিক তেনেদৰে অপজিট সাইডত যদি মহিলাগৰাকীয়ে ৱাইফে যদি তেওঁ হাজবেণ্ডৰ অবিহনে বেলেগৰ লগত তেওঁ যদি সম্পৰ্ক ৰাখে যৌন সম্পৰ্ক ৰাখে তেতিয়া তেনেধৰণৰ যদি হয় ঘটনা তেতিয়া তেওঁ সামাজিকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰিব গতিকে এইটো এটা মানে এটা চিষ্টেম এটা প্ৰথা যদি ক'ব পাৰি যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যোনটো মানে যোনটো ৰিলেশ্যন সেই ৰিলেশ্যনটোক এটা সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে বিবাহ অবিহনে যদি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় পুৰুষ মহিলাই যদি তেওঁলোকে সম্পৰ্ক কৰি যদি তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব তেনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও সমাজে ভাল দৃষ্টিকোণৰ পৰা নাচাব তেনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক সমাজে সদায় ঘৃণা দৃষ্টিৰে চাব তেওঁলোকক সমাজত কেতিয়াও আগস্থান নিদিব সেনে ল'ৰা ছোৱালীক সমাজে সদায় ঘৃণা কৰিব গতিকে বিবাহক এক সামাজিক চুক্তি হিচাপে বিবাহ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক এটা মানে সামাজিকভাৱে তেওঁলোকক এটা
মানে তেওঁলোকক এটা মানে কোনো ধৰণৰ বাধা নিদিয়ে তেওঁলোকে এইখিনি সম্পৰ্ক কৰি তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী লালন পালন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ মাজত সম্বন্ধ ৰখাৰ কাৰণে কোনো বাধা নাই কিন্তু বিবাহ অবিহনে হলে এইটো এটা সামাজিক মানে অন্যায় সামাজিক পাপ বুলি ধৰা হয় গতিকে বিবাহ প্ৰায় এক সামাজিক চুক্তি হিচাপে গণ্য কৰা হয় যিয়ে যৌন সম্পৰ্ক বৈধতা প্ৰদান কৰে যৌন সম্পৰ্ক বৈধতা প্ৰদান কৰা হৈছে বিবাহৰ এক অনুষ্ঠান এনে বিবাহৰ অবিহনে যৌন সম্পৰ্ক কেতিয়াও মানুহে ভাল দৃষ্টিকোণৰ পৰা নাচায় এনে সম্পৰ্ক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে সমাজত বহুত উদাহৰণ আছে এনে ধৰণৰ গতিকে যৌন সম্পৰ্কক বৈধতা প্ৰদান কৰাটো হৈছে বিবাহৰ এক প্ৰধান মানে নিয়ম সেই নিয়মৰ ভিতৰত বিবাহৰ প্ৰধান নিয়মৰ ভিতৰত সেইটো পৰি পৰে লগতে পাৰিবাৰিক গাঁথনি স্থাপন কৰা আৰু গোটবোৰৰ মাজত মিত্ৰতা আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থাপন কৰা হৈছে এটা বিবাহৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম যেনেকৈ পাৰিবাৰিক গাঁথনি পৰিয়ালটোৰ মাজত এটা পাৰিবাৰিক গাঁথনি এটা মিলনভূমি এটা আদান প্ৰদানৰ সহায় সহযোগিতাৰ আদান প্ৰদান গতিকে বিবাহে কি কৰে পৰিয়ালটোৰ মাজত লোকসকলৰ মাজত এটা আদান প্ৰদানৰ মানে এটা মানে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে আৰু গোটবিলাকৰ মাজত মিত্ৰতা থাকে এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ থাকে এটা বন্ডিং থাকে যোনটো আমি দেখা পাওঁ সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন এই চুক্তিত নিৰ্দিষ্ট তাৎপৰ্য কোনো কাক বিয়া কৰাব পাৰে আৰু যি পৰিস্থিতিত আৰু দায়বদ্ধতাবোৰৰ এক মানে নীতি বুলি ক'ব পাৰে গতিকে এই চুক্তিত বিবাহৰ চুক্তিত কিছুমান নিয়ম থাকে যে কাক কোনে বিয়া কৰাব বিবাহৰ যদি নিয়মসমূহ চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে কাক কোনে বিয়া কৰাব পাৰিব একে মানে সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত বিয়া হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে কিছুমান নিয়ম আছে যেনেকে উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলে নিম্ন বৰ্ণৰ লোকক বিয়া কৰাব নোৱাৰে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ পুৰুষসকলৰ আকৌ পাৰি বুলি ধৰে গতিকে কিছুমান নিয়ম সমাজে আগৰ পৰাই মানি দিছে আৰু সেই নিয়মসমূহ মানি চলা দেখা যায় গতিকে বিবাহৰ এতিয়া প্ৰকাৰ বুলি আমি চালে আৰু পাৰিম আমি একবিবাহিক পৰিয়াল একবিবাহিক পৰিয়াল এবাৰত এজনী পত্নী আৰু তেওঁৰ এজন পতি বিশ্বব্যাপী আটাইতকৈ সচৰাচৰ প্ৰকাৰ বুলি ক'ব পাৰি একবিবাহিক পৰিয়াল এগৰাকী পত্নী এজন পতি যেতিয়া হেনুকা ধৰণৰ বিবাহ প্ৰথা আমি দেখা পাম তাক একবিবাহিক বিবাহৰ প্ৰথা আৰু সেইটোৱে বৰ্তমান সময়ত বিবাহৰ আটাইতকৈ মানে গ্ৰহণযোগ্য বিবাহ প্ৰথা বুলি ধৰিব পাৰি বৰ্তমান আধুনিক সমাজত এসময়ত আছিলে যে মানে বহু বিবাহ প্ৰথা নাইবা মানে যদি মানে বহুপত্নীক বিবাহ বহুপতিক বিবাহ প্ৰথা এনেকুৱা আছিলে এসময় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিবাহৰ নিয়ম যদি আমি চাওঁ নিয়মাৱলীত একবিবাহ পৰিয়ালটো হৈছে আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য বিবাহ প্ৰথা তাৰপিছত আমি পলিগেমি যদি চাওঁ পলিগেমিত সদায় কয় যে মানে পলিগেমিটোৰ অৰ্থটো বুজাইছে পলি মানে বহু বিবাহ গতিকে আমি যেতিয়া এজন পুৰুষে একাধিক মহিলাক বিয়া কৰাই প্ৰায় কৃষি জাতক বা পশুপালক মানে আমি সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাওঁ গতিকে যেতিয়া এজন পুৰুষে বহুপত্নী পৰিয়াল আমিও এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ প্ৰথাও দেখা পাইছিলোঁ য'ত এজন পুৰুষে তেওঁৰ একাধিক পত্নী বিয়া কৰায় সাধাৰণতে কৃষি সমাজত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথা দেখিছোঁ য'ত এজন পুৰুষৰ তেওঁৰ একাধিক পত্নীৰ লগত তেওঁলোকে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে ঠিক তেনেদৰে পলিএন্ড্ৰিত আমি দেখিছোঁ এগৰাকী মহিলাই একাধিক পুৰুষক বিয়া কৰায় যাক তিব্বত আৰু নেপালৰ কিছু অংশৰ দৰে নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত দেখা পোৱা যায় সজ্জিত বিবাহও আছে তাৰ লগতে বহুপত্নীক পৰিয়ালত কি হয় এগৰাকী পত্নী আৰু তেওঁৰ কেইবাজনো হাজবেণ্ড থাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়ালো আছে এসময়ত আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যোনটো আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য যদি হ'ল এইটো হৈছে একবিবাহ পৰিয়ালটো হৈছে সমাজত আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য বিবাহ আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য কাৰণ কি এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ বাহিৰে যদি অন্য বিবাহৰ প্ৰথা হৈ যায় সমাজত তেতিয়া সমাজখনত বহুত ধৰণৰ মানে অস্থিৰতা বিৰাজমান কৰিব সমাজখনত বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব সমাজখনত বহুত ধৰণৰ সমস্যা সৃষ্টি হ'ব যোনটো আমি দেখা পাই আছো আগৰ পৰা গতিকে সজ্জিত বিবাহ আছে বহুতো সাংস্কৃতিক সচৰাচৰ দেখা যায় যে ব্যক্তিগত পছন্দৰ ওপৰত পাৰিবাৰিক মিত্ৰতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে
সজ্জিত বিবাহ এৰেঞ্জ মেৰেজ বুলি কয় যে দুটা পৰিয়ালে তেওঁলোকে বিবাহ ঠিক কৰে ইয়াত ব্যক্তিগত পছন্দৰ ওপৰত পাৰিবাৰিক মিত্ৰতাৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দিয়া থাকে যে মাক বাপেকে ঠিক কৰিলে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মানে পছন্দৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পৰিয়ালৰ পৰা যেতিয়া ঠিক কৰা যায় তেতিয়াহ'লে এইটো হ'লে পছন্দ মানে সজ্জিত বিবাহ বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে বিবাহৰ আৰু কিছু কিছু ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় প্ৰেম আৰু ব্যক্তিগত সম্বন্ধৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেতিয়া হয় আমি প্ৰেম বিবাহ যদি হয় তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ যোনটো এতিয়া বৰ্তমান সময়ত খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ আহিছে নিজৰ পছন্দ মতে বিবাহ তেওঁলোকে কৰি পেলাই তেতিয়া তেওঁলোকে এটা পৰিয়াল স্থাপন কৰিব তেতিয়া সেনে ধৰণৰ বিবাহ পথাৰ যি পৰিয়াল স্থাপন হ'ব এইটো হ'ব মানে যদি ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে পছন্দ কৰি পেলাই যদি কৰে তেতিয়া সেইটো হ'ব লাভ মেৰেজ ইলভমেণ্ট মেৰেজৰ ওপৰতো পৰি যায় গতিকে কিছুমান বিবাহৰ অন্য নিয়মাৱলীৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এণ্ডোগেমিৰ কথা আমি আহি গ'লো গোটৰ পৰিচয় বজাই ৰাখিবলৈ নিজ সামাজিক জাতিগত বা সাংস্কৃতিক গোটৰ ভিতৰত বিবাহ কৰা দেখা যায় কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া নিজৰ মানে পৰিচয়টো বজাই ৰাখিবলৈ নিজৰ জাতিৰ পৰিচয়টো যাতে জাতিৰ পৰিচয়টো হেৰাই নাযায় তেতিয়া কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ সমাজত দেখা পাওঁ একে জাতিৰ মাজত বিয়া হয় যাতে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিটো হেৰাই নাযায় সদায় সমাজে এণ্ডোগামাছ মানে মেৰেজটো সদায় বিবাহ প্ৰথাটো সদায় তেওঁলোকে মানে আগস্থান দিছে কাৰণ কি এনে ধৰণৰ বিবাহ প্ৰথাৰ জৰিয়তে মানে সমাজখনত যি সংস্কৃতি যি প্ৰচলিত বিশ্বাস নিয়ম সেইবিলাক যাতে সমাজত কেতিয়াও হেৰাই নাযায় সমাজত যিখিনি প্ৰথা সামাজিক প্ৰথা নিয়মাৱলী সমষ্টি চলি আছে যুগে যুগে সেই নিয়মাৱলীসমূহ যাতে সময়ৰ লগত কেতিয়াও হেৰাই নাযায় সময়ৰ লগত যাতে সেই নিয়মাৱলীসমূহ সদায় থাকে গতিকে এণ্ডোগেমিক মেৰেজটো চবচে মানে সমাজে যিসমূহ মানে ভাল পায় সমাজে এইটো ধৰণৰ বিবাহক সদায় প্ৰেছক্ৰাইব কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ সদায় তেওঁলোকে এইটো ধৰণৰ বিবাহক তেওঁলোকে সদায় সন্মতি প্ৰদান কৰে কাৰণ কি এনে ধৰণৰ বিবাহত একে জাতি একে ধৰ্ম একে ধৰণৰ মানে সংস্কৃতিৰ লোকৰ মাজত বিবাহ সম্পন্ন হয় গতিকে এনে ধৰণৰ বিবাহক এণ্ডোগেমাছ মেৰেজ বুলিও কোৱা হয় এতিয়া এক্সোগেমি নিজৰ গোটৰ বাহিৰত বিবাহ কৰা প্ৰায় মিত্ৰতা স্থাপন কৰিবলৈ বা যেতিয়া হয় অনাচাৰ পৰিহাৰ কৰিবলৈ কেতিয়াবা হয় তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহক আমি দেখা পাওঁ এক্সোগেমাছ মেৰেজ যেতিয়া নিজৰ গোটৰ বাহিৰত তেওঁলোকে বিবাহ কৰে হয়তো এই বিবাহ হয়তো ৰাজনীতিৰ কাৰণত হ'ব পাৰে নাইবা অন্য কাৰণতো হ'ব পাৰে তেওঁলোকে কাৰোবাক ভাল পাইছে তেতিয়া তেওঁলোকে বিবাহ কৰিলে তেওঁলোকৰ জাতিৰ বা বেলেগ এজনী জাতি যদি তেওঁলোকে লোকক মানে পছন্দ কৰিছে তেতিয়া যদি সেইটো ধৰণৰ বিবাহ তেওঁলোকে কৰে সেনেকে ধৰণৰ বিবাহক আমি এক্সোগেমাছ মেৰেজ বুলি কয় বিবাহ গতিকে এনে ধৰণৰ বিবাহক সমাজত যদিও আছে কিন্তু এসময়ত এনে ধৰণৰ বিবাহক সমাজত একেবাৰে নগণ্য বুলি ক'ব পাৰিছিল খুবেই কম আছিলে গতিকে এতিয়া কিন্তু এক্সোগেমাছ বিবাহ প্ৰথা আটাইতকৈ মানে প্ৰচলিত বিবাহ প্ৰথা বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ কি এতিয়া আমি খুবেই দেখিছো যে বেলেগ জাতিৰ মাজত বিয়া হোৱা বেলেগ ধৰ্মৰ মাজত বেলেগ কাষ্টৰ মাজত বিয়া হোৱা ইণ্টাৰকাষ্ট আমি মেৰেজ বিবাহ প্ৰথাও আমি দেখি আছো গতিকে এনে ধৰণৰ বিবাহ কিন্তু আজিকালি সমাজত খুবেই ব্যাপকভাৱে প্ৰচলিত গোটৰ বিবাহ বিৰল দুইটা লিংগৰ একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকে যেতিয়া গোট বিবাহ হয় গ্ৰুপ মেৰেজ তেতিয়া কি হয় একাধিক লোক একেলগে যেতিয়া বিবাহ সম্পন্ন কৰে তেতিয়া হ'ল গোটৰ বিবাহ যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া দুটা গ্ৰুপৰ লোকসকলে একগোট হৈ পেলাই একেলগে তেওঁলোকে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু হয়তো অন্য বহুত কাৰণত সেই গোটৰ লোকসকলৰ মানে তেওঁলোকে পইচাৰ অভাৱত অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা চাওঁ যদি তেওঁলোকে বিবাহটো কৰিব পৰা নাই কিয় কৰিব পৰা নাই কাৰণ কি তেওঁলোকৰ হয়তো অভাৱ অনাটন হ'ব পাৰে তেতিয়া কি হয় আমি দেখা পাওঁ সমাজত একগোট হৈ পেলাই সমূহীয়া বিবাহ আমি দেখা পাওঁ গ্ৰুপ মেৰেজ বুলি কয় যেতিয়া কি হয় একদল মানে পুৰুষে এদল মহিলাৰ লগত তেওঁলোকে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে একেলগে একেখন ৰভাতলিতে বিবাহ হোৱাটোকে আমি মানে সমূহীয়া বিবাহ বুলি ক'ব পাৰো য'ত
তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে বিবাহ প্ৰথাটো বিবাহৰ যোনটো নিয়মসমূহ তেওঁলোকে চলাই লৈ যায় আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ খৰচটো কমে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ আমি মানে সময়ে সময়ে দেখি থাকো সমাজত যেতিয়া মানে আৰ্থিকভাৱে কিছু লোকৰ ধৰি লওক টান হৈ গ'ল তেওঁলোকে কেনেকৈ এতিয়া বিবাহ কৰিব সময়ৰ মানে তেওঁলোকে নোৱাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সমূহীয়া বিবাহে কিন্তু সমাজত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় এটা নতুন যুগৰ ৰচনা কৰিছে য'ত মানে এটা বিবাহ যোনটো ব্যয়বহুল যোনটো চবেই হয়তো কৰিব নোৱাৰে সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকে বিবাহটো কৰিলে একেখিনি জেগাতে এখন মানে ৰভাতলিত তেওঁলোকে কৰিলে যাতে এবাৰতে তেওঁলোকৰ কম খৰচতে তেওঁলোকে বিবাহ কৰা দেখা যায় এতিয়া বিবাহত কিছুমান অন্য টেবু কিছুমান মানে প্ৰহিবিশন জড়িত হৈ আছে কিছুমান নিয়ম জড়িত আছে সৰ্বজনীনভাৱে স্বীকৃত যদিও নিষিদ্ধ সম্পৰ্কৰ নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞা পৃথক হয় যদিও কিন্তু বিবাহ আমি যদি চাওঁ সৰ্বজনীনভাৱে স্বীকৃত ইউনিভাৰ্সেল স্বীকৃত দিয়া আছে বিবাহত কিন্তু বিবাহ যে যাকে তাকে যে কৰিব পাৰে সেনেকুৱাটো নহয় সেইটোতো কথা আমি ক'ব নোৱাৰো যে বিবাহক যদিও মানে সবই মানে এটা ইউনিভাৰ্সেল বুলি কৈছে যে সবেই বিবাহ কৰিব পাৰে সৰ্বজনীনভাৱে স্বীকৃত কিন্তু এইটো নহয় যে বিবাহ এজন মানুহে যাকে তাকে কৰিব পাৰে নোৱাৰে কিছুমান তাতে টেবু জড়িত হৈ আছে টেবু জড়িত হৈ আছে যিসমূহ নিয়ম সমাজে আগৰ পৰা মানি চলি আছে আৰু যিসমূহ নিয়ম মানি চলিবই লাগিব সমাজত যদি থাকিব লাগে এজন ব্যক্তি তেওঁ সেই সমাজৰ যিখিনি নিয়ম তেওঁ মানি চলিবই লাগিব সৰ্বজনীনভাৱে স্বীকৃত যদি নিষিদ্ধ সম্পৰ্ক নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞা পৃথক বুলি ক'ব পাৰি বয়সৰ সীমাবদ্ধতা সংস্কৃতি বিবাহৰ বাবে নিম্নতম বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰে যি সামাজিকভাৱে পৰিপক্কতা আৰু অৰ্থনৈতিক বিবেচনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে সামাজিক মানে সংস্কৃতিয়ে বিবাহক এক নিম্নগত বয়সৰ থাকে একটা মানে নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ মানে বয়সৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা থাকে নিম্নতম বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বিবাহৰ বাবে যে ইমান বয়সৰ পৰা ইমান বয়সৰ ভিতৰত বিবাহ হ'ব লাগে সংস্কৃতিয়ে কৰে সমাজে এইখিনি ভাবো স্বীকৃতি দিয়ে কিন্তু এনেকুৱা কোনো লিখা নাই যে তুমি এইটো বয়সতে বিয়া কৰাব লাগিব এজন পুৰুষে নাইবা মহিলাই কিন্তু সামাজিকভাৱে যে এতিয়া বয়সৰ বিয়া হ'বই লাগিব এইটো বয়সৰ ভিতৰত বিয়া হ'ব লাগে যে 25 বছৰৰ পৰা মানে 35 বছৰৰ ভিতৰত বিবাহটো সম্পন্ন হ'ব লাগে এইটো এটা বিবাহৰ এটা নিয়ম বুলি ক'ব পাৰি গতিকে সংস্কৃতি বিবাহৰ নিম্নতম বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰে যে বিয়াটো এইখিনি বয়সৰ ভিতৰতে বিবাহ হ'ব লাগিব এইখিনি বয়সৰ ভিতৰত বিবাহ হ'লেহে সামাজিকভাৱে স্বীকৃত হ'ব গতিকে সংস্কৃতি নিৰ্ধাৰণ কৰে নহলে তাৰ যদি বেছি বয়স হৈ যায় তেতিয়া সমাজে কয় যে কিয় হোৱা নাই বিবাহ কি কাৰণে হোৱা নাই গতিকে কিছুমান নিয়ম আছে এনেকুৱা নহয় যে মানুহে বয়সত বিয়া কৰাব হয় বয়সত বিয়া কৰায় কিন্তু একোটা সবৰে সময় আছে যে বিবাহৰ কাৰণে প্ৰত্যেক সমাজতে এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স আছে এটো নহয় যে কম বয়সত বিয়া কৰিব কম বয়সত বিয়া কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকক কি হ'ব আইন মতে তেওঁলোকে শাস্তি পাব আইনভাৱে তেওঁলোকে দণ্ডনীয় হ'ব যোনটো এসময়ত আছিল যে বাল্য বিবাহ প্ৰথা আছিলে বাল্য বিবাহ প্ৰথাত কি হৈছিল কম বয়সতে বিয়া দি দিছিল কিন্তু এতিয়া হেনে ধৰণৰ প্ৰথা নাই সমাজত হেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথা নাই বাল্য বিবাহটো একেবাৰে সমাজৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে তথাপিও কিছু জায়গাত আছে গতিকে বিবাহৰ একোটা মানে সীমাবদ্ধ আছে বয়সৰ সীমাবদ্ধ যে এইখিনি বয়সৰ ভিতৰত বিয়া হ'ব লাগিব গতিকে আৰু মানে তাৰ লগত মানে সামাজিকভাৱে পৰিপক্ক অৰ্থনৈতিকভাৱে বিবেচনা প্ৰভাৱিত কৰে বিবাহখনত কিন্তু এইটোও চাই যে সামাজিকভাৱে সেই মানে সেই পুৰুষ নাইবা মহিলাজন সামাজিকভাৱে মানে একেবাৰে পৰিপক্কতা আছে নে নাই অৰ্থনৈতিক বিবেচনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত কৰে সেই ব্যক্তিজন তেওঁৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁ কিমান মানে সবল হৈ আছে বিবাহ পাত্ৰী কেতিয়া সিলেক্ট কৰা সেইটো এটা নিয়মৰ ভিতৰত পৰি যায় যে অৰ্থনৈতিক দিশটো বিবেচনা কৰা যায় তেওঁ আয়ৰ কথা চাই তেওঁ কিমানখিনি তেওঁ মানে ইনকাম কেনেকুৱা তেওঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ষ্টেবিলিটি আছে ইনকাম ইকনমিক ষ্টেবিলিটি তেওঁৰ কিমানখিনি আছে গতিকে সেইখিনিও কিন্তু সমাজে নিৰ্ধাৰণ কৰে যদিও এইটো সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰা নাচায় কিন্তু সেইটোও চোৱা যায় যে বিবাহৰ নিম্নতম এটা বয়স ধৰা যায় আৰু তাৰ লগত সামাজিক পৰিকতা আছে নাই তেওঁ কিমানখিনি মেচিউৰ সেইটোও চাই সেইখিনি গোটেইখিনি চাই পেলাই হয় নেক্সট পইণ্টৰ সন্মতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পৃথক হয় কিছুমানৰ সমাজত আমি দেখা পাওঁ যে সন্মতিৰ অবিহনে কেতিয়াও বিবাহ হ'ব নোৱাৰে সন্মতিৰ প্ৰয়োজনৰ পৃথক হ'ব পাৰে কিছুমান সমাজত হয়তো সন্মতি কিছু বিবাহৰ কাৰণে দিয়ে আৰু কিছুমান সমাজত হয়তো এইটো নিদিব পাৰে
গতিকে মিউচুৱেল যোনটো মানে একচেপ্টেন্স সেইটো হয়তো কিছু সমাজত বিবাহৰ প্ৰথাৰ মানে একচেপ্ট কৰে, কিছু সমাজত নকৰে। কিছুমান সমাজত কাজিন মেৰেজটো আছে, কিছু আমাৰ কিন্তু বেছিভাগ সমাজতে নাই। গতিকে যিসমূহ সমাজত আছে তেওঁলোকে এইখিনি স্বীকৃতি দিয়া আছে তেওঁলোকৰ। তাৰপিছত কইনাৰ সম্পদ সন্মতি দিয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা আহি যায় যে বিবাহত দুটা পক্ষই সন্মতি আছে নাই, সেইটো কথা আহিলে যে পুৰুষে মহিলাই যোনজনে বিয়া কৰাব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ সন্মতিটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়মৰ ভিতৰত পৰি যায়। যে আমি বিবাহত দেখাই পাওঁ যে যেতিয়া মানে তেওঁ মানে সোধে তেওঁৰ প্ৰশ্ন বিবাহ তেওঁৰ ইচ্ছা আছে নাই, তেতিয়া তেওঁলোকে কয় তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আছে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে সন্মতি দিয়ে। গতিকে সন্মতি কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। য'ত কইনা সম্পদ, দৰাৰ পৰিয়ালে কইনাৰ পৰিয়ালক দিয়া উপহাৰ বা ধন, কইনা সম্পদো আছে। আমাৰ বিশেষকৈ যেনেকে যৌতুকৰ কথা আছে, কিন্তু তাৰ লগত কইনা সম্পদৰ কথাও কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমি দেখা পাওঁ বহুত ট্ৰাইবৰ মাজত। এইটোত কি হয়, দৰাৰ পৰিয়ালে কিছুমান কইনাৰ পৰিয়ালক কিছুমান উপহাৰ দিব লাগে, সেইটো দিয়ে। কিন্তু তাৰ লগতো কিছুমান মানে আমি দেখা পাওঁ ব্ৰাইট ৱেল্থ বুলি কয়, এইটো সমাজত দেখা পাওঁ যে বিবাহ হোৱাৰ পিছত দৰাৰ ঘৰৰ এটা দায়িত্ব পৰে, যিহেতু কইনাই ইমান বছৰ ছোৱালীজনী মাকৰ ঘৰত ইমানখিনি সহায় কৰিলে, গতিকে তেওঁক যে লৈ যাব দৰাৰ ঘৰত তাৰ বদলি তেওঁক কিছুমান মানে তেওঁ কিছুমান মানে ধন দিব লাগিব। তেওঁ সেনেকুৱা কইনা ধনো কিন্তু আছে। লগতে যৌতুকৰ কথা আহি গ'ল, কইনাৰ পৰিয়ালৰ পৰা দৰাৰ বা তেওঁৰ পৰিয়াললৈ সম্পত্তি মানে স্থানান্তৰ কৰা এক প্ৰথা বুলি ক'ব পাৰি, যোনটো যৌতুকৰ মানে যোনটো কনচেপ্টটো আহি গ'ল। গতিকে যৌতুক বুলি ক'লে, যৌতুক যদি আমি বিবাহত যদি চাওঁ, বিবাহৰ লগত কইনাৰ লগত সাধাৰণ কিছু বস্তুটো দিয়া, তাৰ লগত যৌতুকৰ শব্দত যদি জড়িত হৈ যায়, তেতিয়া আৰু ধৰণৰ মানে কুপ্ৰথা কিন্তু হ'ব পাৰে। যদি মানে কইনাৰ লগত কিছু বস্তু দিছে, সাধাৰণ ব্যৱহাৰ কৰা কিছু বস্তু, সেইটো দিয়ক, কিন্তু তাৰ লগত যদি যৌতুকৰ বস্তুটো আহি যায়, যে ডিমাণ্ড কৰা যোনটো বৰ্তমান সময়ত খুবেই হৈ আছে, এইটো হ'লে তাৰ মানে বিবাহত নিয়মলৈ পৰিণত হৈছে। যে আমি দেখা পাওঁ আমাৰ বেছিভাগ সমাজতে আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে যৌতুক কিছু বিচাৰে, দিবই লাগিব, ইমানখিনি সোণ দিব লাগিব, গহনা দিব লাগিব, তেওঁলোকে এইটো ডিমাণ্ড কৰে দৰা ঘৰে। গতিকে সেইটো এটা বিবাহৰ প্ৰথাৰ ভিতৰত চলি গৈছে, দিবই লাগিব। গতিকে যিহেতু এইটো একদম প্ৰথাৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলে, সেইটো আঁতৰাবলৈ সিমান সহজ নহয়। কিন্তু সমাজত এতিয়া বহুতখিনি মানুহৰ চিন্তাধাৰা বদলি হৈছে, পৰিৱৰ্তন হৈছে। কাৰণ কি, যৌতুকৰ নামত বহুত ধৰণৰ মানে বহুত অত্যাচাৰ হৈ আছে মহিলাসকলৰ ওপৰত। যৌতুকৰ নামত বহুতখিনি অত্যাচাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। গতিকে যৌতুকৰ যোনটো প্ৰথাটো, এইটো আঁতৰাব হ'লে সমাজত চিন্তাধাৰাসমূহ বেলেগ হ'ব লাগিব। যৌতুকক এটা মানে বিবাহৰ নিয়মৰ ভিতৰত আমি পেলাব নোৱাৰো কেতিয়াও। তাৰপিছতটো আহিল পাৰস্পৰিকতাটো আহিলে পইণ্টটো। পৰিয়াল বা গোটৰ মাজত মিত্ৰতা গঢ় কৰা, আদান প্ৰদান বা পাৰিবাৰিক দায়বদ্ধতা, আনহাতে আনবোৰৰ পৰিয়ালৰ বা সম্প্ৰদায়ৰ অনুমোদন গ্ৰহীতাৰ দিয়া। গতিকে এইটো এটা অন্য এটা মানে এটা হ'ল বিবাহৰ নিয়ম, যে পৰিয়াল আৰু গোত্ৰৰ মাজত মিত্ৰতা গঢ় লয়, পৰিয়াল আৰু গোত্ৰৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি লৈ উঠা, মানে ভাল এটা সম্বন্ধ গঢ়ি লৈ উঠা, এটা ভাল মানে বান্ধোন গঢ় লৈ উঠা হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, য'ত পাৰিবাৰিক দায়বদ্ধতা থাকিব। পৰিয়ালটো হ'লে যে বিবাহটোত অকল এইটো নুবুজায় যে পুৰুষ আৰু মহিলাই দুজনেই বিবাহ কৰিছে, তেওঁৰ লগত এইটো বুজায় যে দুটা পৰিয়ালে বিবাহ কৰিছে, দুটা পৰিয়ালে একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে চলিব লাগিব। তেওঁলোকে অকল যে দুজনৰ মাজত সম্পৰ্ক সেইটোকে নকয়, তাৰ লগত এইটো বুজায় যে দুটা পৰিয়ালৰ মাজত যে এটা মানে বন্ধুত্বমূলক সম্বন্ধ বহিব, দায়িত্ব বাঢ়ি যাব। যে মানে দৰাজনে তেওঁৰ কইনাৰ মাকৰ ঘৰৰ কিছু দায়িত্ব হয়তো ল'ব লগা হ'ব পাৰে, নাইবা কইনাও ধৰি দৰাৰ ঘৰৰ দায়িত্ব হ'ব লয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছুমান দায়িত্ব আহি যায়। আৰু মানে পাৰস্পৰিক সহায় সহযোগিতা, যোনটো বিবাহৰ খুবেই এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। বিবাহৰ কাৰ্যসমূহৰ ভিতৰত এটা আহিলে যে প্ৰজনন, বৈধ সন্তান আৰু পাৰিবাৰিক ৰেখা অব্যাহত ৰাখি নিশ্চিত কৰা। গতিকে বিবাহৰ তাৰ লগত আৰু কিছুমান নিয়ম আৰু কাৰ্য আহি গ'ল, যে সন্তান আৰু পাৰিবাৰিক ৰেখা অব্যাহত ৰখা, যাতে তেওঁলোকে বংশ বৃদ্ধি কৰে, বংশটো যাতে তাতে সমাপ্ত হৈ নাযায়, সেইটো কিন্তু তাৰ এটা অন্য এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যও আহি পৰি যায়। প্ৰজনন, অৰ্থনৈতিক, বিবাহে প্ৰায় অৰ্থনৈতিক সম্পদ আৰু শ্ৰমৰ একত্ৰীকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। বিবাহে সদায়
অৰ্থনৈতিক সম্পদ আৰু শ্ৰমৰ একত্ৰীকৰণৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যে বিবাহৰ লগত সম্পদ আহৰণ কৰাটোকে নুবুজায় তাৰ লগত শ্ৰমৰো কিন্তু এটা একত্ৰীকৰণ এই কামখিনি চবে একগোট হৈ পেলাই ভগাই ল'ব লাগিব বিবাহ মানে অকল যে ছোৱালীজনীক আনিলে গোটেই কামত লগাই দিলে ছোৱালীজনী সেইটো নুবুজায় তেওঁ কামখিনি তেওঁ ভগাই দিব আৰু সেই ছোৱালীজনীও তেওঁ মানে কইনাজনীও তেওঁ দৰাৰ ঘৰত যিখিনি তেওঁৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিব লাগিব গতিকে অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা এনে আহিল সামাজিক গঠনৰ পৰা যদি আমি চাওঁ গাঁথনি আত্মীয়তা উত্তৰাধিকাৰ সামাজিক স্পৰ্শ এই সম্পৰ্ক এই গোটেইখিনি কিন্তু সামাজিক দিশৰ পৰা আহিল সামাজিক গাঁথনি গাঁথনিৰ যে আত্মীয়তাৰ যোনটো গাঁথনি সৃষ্টি হয় বিবাহৰ জৰিয়তে যে মই কথাটোৱেই ক'লো যে বিবাহ অকল দুটা পৰিয়ালৰ মাজতে নহয় দুজনৰ মাজতে নহয় গোটেই পৰিয়ালটোৰ মাজত হয় দুটা পৰিয়ালৰ মাজত এটা অন্তৰ্গাঁথনি সৃষ্টি হয় পৰিয়ালটোৰ মাজতে এটা মানে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় যে ইজনে সিজনক পৰিচয় দিয়ে যে ইজন মোৰ এয়া হয় মোৰ পত্নী এয়া হয় মোৰ হাজবেণ্ডৰ এইখিনি হয় গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কি হয় এটা বান্ধন সৃষ্টি হয় নতুনকৈ আত্মীয়তাৰ এটা গাঁথনি সৃষ্টি হৈ যায় যোনটো গাঁথনি হয়তো কম আছিল প্ৰথমতে কিন্তু যেতিয়া দুটা পৰিয়াল মিলি হৈ গ'ল তেতিয়া গাঁথনিটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল সাংস্কৃতিক আৰু ৰীতি-নীতিসমূহৰ কথাও আহি গ'ল অনুষ্ঠান আৰু ৰীতি-নীতিয়ে বিবাহৰ সামাজিক গুৰুত্ব চিহ্নিত কৰে আইনী আৰু ধৰ্মীয় মাত্ৰা প্ৰদান কৰে যি ৰীতি-নীতিসমূহ আছে আনুষ্ঠানিক নীতি-নীতি যিসমূহ আছে ৰীতি-নীতি যিসমূহ পালন কৰি আছে সমাজত সেই ৰীতি-নীতিয়ে কিন্তু এটা সামাজিকভাৱে গুৰুত্ব স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে যে কাৰ কোনজন দায়িত্ব কি দায়িত্বটো তেওঁলোকৰ আছে সেই দায়িত্বখিনিত আঙুৱালি দিয়ে যে এইখিনি দায়িত্ব তেওঁলোকৰ আছে দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে কৰিব লাগিব এই দায়িত্বখিনি কিন্তু সমাজে আঙুৱালি দিয়ে তাৰপিছতো হ'ল আইনী পৰিমাপ কথাসমূহ আহি গ'ল ইয়াৰ ভিতৰত পৰে চৰকাৰে প্ৰায় সম্পত্তি উত্তৰাধিকাৰ বিবাহ বিচ্ছেদ আৰু সন্তানৰ জন্ম সম্পৰ্কীয় আইনৰ জৰিয়তে বিবাহৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গতিকে বিবাহৰ কিছু আৰু কথা আছে যে চৰকাৰে প্ৰায় সম্পত্তি কাক কোনেখিনি সম্পত্তি পাব লাগিব বিবাহৰ জৰিয়তে যেতিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ যদি হয় তেতিয়া সন্তানসকলে তাৰ সম্পত্তি পাব ঘৈণীয়েকে সম্পত্তি পাব সম্পত্তি অধিকাৰ তেওঁলোকৰ মাজত থাকে আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ সন্তানৰ মানে জিম্মা যি সম্পৰ্কীয় আইন যে কাক কোনেখিনি পাব মানে সন্তানসকলৰ যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্বৰ পৰা তেওঁলোকে কেতিয়াও হাত সাৰিব নোৱাৰে সমাজত যিহেতু আছে সামাজিকভাৱে যেতিয়া বিবাহ পাতিছে যে আইনী যোনখিনি নিয়মত সেই নিয়মখিনি তাৰ মাজত সোমাই যায় লগতে ধৰ্মীয় মিত্ৰতাও আছে ধৰ্মীয় নিয়মখিনিও আছে যিখিনি তেওঁলোকে মানে মানি চলিব লাগিব তাৰপিছত ধৰ্মীয় পৰম্পৰা বহুতো সংস্কৃতি বিবাহক ধৰ্মীয় মানে পক্ষৰ দ্বাৰা তত্ত্বাৱধান আৰু কৰা ৰীতি-নীতিৰ সৈতে এক পবিত্ৰ বন্ধন হিচাপে বিবেচনা কৰে ধৰ্মীয় এক বিবেচনাৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে যে বিবাহটো অকল মানে দুজনৰ মাজত সম্পৰ্কে নুবুজায় তাৰ লগতে কিন্তু ধৰ্মীয় বহুত পৰম্পৰা জড়িত হৈছে বিবাহে কিন্তু এই এখন সমাজৰ যি প্ৰচলিত নিয়ম যি বিশ্বাস যি মানে নিয়মবিলাক চলি আহিছে যুগে যুগে সেই নিয়মখিনি জনাত আমাক সহায় কৰে যেনে ধৰণৰ আমি এখন সমাজলৈ চালো সেই বিবাহৰ কথাখিনি চালো তেতিয়া চাই পেলাই আমি ক'ব পাৰো যে সমাজখনত কিখিনি নিয়ম এসময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে আনকি বিবাহখন অনুষ্ঠান হওঁতে গোটেইখিনি সেই সমাজখনৰ গোটেইখিনি কথা আঙুৱালি দিয়ে গোটেইখিনি কথা দেখুৱাই দিয়ে সমাজত যি মানে নিয়ম আছে যি প্ৰচলিত বিশ্বাস যে কিছুমান সমাজত আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিন মেৰেজটো এলাও আছে কিন্তু বেছিভাগ সমাজতে নাই কিছুমান সমাজত আমি দেখা পালো তেওঁলোকে পলাই পেলাই বিয়া কৰোৱা এটা পৰম্পৰা আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ প্ৰথা হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে নিয়ম আৰু কিছুমান সমাজত আমি দেখিলো যে তেওঁলোকে উল্টা কইনা ধনহে দিয়ে যৌতুক দিয়ে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো মানে সমাজভেদে হয়তো নিয়মবিলাক বেলেগ হ'ব কিন্তু বিবাহে এটা ধৰ্মীয় মানে জৰিয়তে বিবাহে একোটা মানে আইনৰ জৰিয়তে যৌন সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যাকে তাকে বিবাহ হোৱাৰ পিছত এজন পুৰুষে নাইবা মহিলাই বেলেগৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব নোৱাৰে সম্পৰ্ক কৰিলেতো তেওঁ বেআইনী হ'ব বিবাহৰ আগত তেওঁ কৰিছে কিন্তু বিবাহৰ পিছত তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ লগতহে তেওঁ সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰিব শাৰীৰিক সম্পৰ্ক তেওঁ বেলেগৰ লগত নোৱাৰে কাৰণ কি সেই যদি ৰাখে তেতিয়া তেওঁ আইনগতে দণ্ডনীয় হ'ব বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিয়মাৱলী বিবাহ ভংগ কৰাৰ সজাগ মানে যি অসুবিধাই চিৰতা আৰু ব্যক্তিগত মানে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্ৰতিফলিত কৰিছে বিবাহ বিচ্ছেদ যোনটো প্ৰথা এইটো
খুবেই মানে আমি যদি কওঁ আমাৰ বৰ্তমান সময়ত মানে এইটো যদিও খুবেই হৈছে খুবেই এটা মানে ট্ৰেণ্ডত চলি গৈছে বিবাহ বিচ্ছেদ মানে প্ৰায় আমি শুনিবলৈ পাওঁ কিন্তু বিবাহ যদি হয় বিবাহক যদি আমি ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে বিবাহক অকল মানে এটা জীৱনতে নহয় তেওঁলোকে 7 জনমলৈ যে সম্পৰ্ক ৰাখা বুলি ধৰা হয় যে 7 জনমলৈ তেওঁলোক একগোট হৈ গ'ল 7 জনমলৈ তেওঁলোকে একেলগে থাকিব লাগিব গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা জড়িত হৈ আছে বিবাহৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে বিশ্বৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কলৈ অহাৰ ফলত বিবাহৰ প্ৰথাৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰভাৱিত হৈছে এতিয়া বেলেগ বেলেগ পৃথিৱীত সমাজত যে সম্পৰ্ক আহি যোৱাৰ ফলত বিবাহৰ নিয়মত কিন্তু প্ৰতিফলিত হৈছে নিয়মত পৰিৱৰ্তন হৈছে যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি আমাৰ অসমীয়া সমাজতে যদি চালো তাতে আমি দেখা পাম বিবাহত নিয়মসমূহ কিছু নিয়ম বেলেগৰ পৰা বেলেগ সমাজৰ পৰা প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰু সেই সমূহ নিয়মসমূহ আমাৰ সমাজত আকোৱালি লৈছে আমি এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ নিয়ম দেখা পাওঁ যিসমূহ বিবাহ পতাখত হয়তো এখন অসমীয়া সমাজত নাই কিন্তু সেই নিয়মসমূহ কেনেকৈ আহিলে সেই নিয়মসমূহ বেলেগ সমাজৰ সংস্পৰ্শৰ ফলত সেই নিয়মসমূহ আমাৰ সমাজত আকোৱালি লোৱা দেখা পাওঁ আমি বিবাহত পৰম্পৰাগত খাদ্য এতিয়া আজিকালি মানে অসমীয়া খাদ্য যদি আমি যাওঁ অসমীয়া খাদ্য একেবাৰে যদি পৰম্পৰাগত ভাৱে যদি দিবলৈ যায় সেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহত আজিকালি নিদিয়ে বাহিৰা সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত আজিকালি আমাৰ অসমীয়াৰ যি মানে বিবাহৰ নিয়মতো কিন্তু পৰিৱৰ্তন আহিছে অকল অসমীয়া সমাজতে নহয় প্ৰত্যেক সমাজতে কিন্তু বিবাহৰ সংস্কৃতি বেলেগ সংস্কৃতি ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পৰ্কলৈ অহাৰ কাৰণে ইয়াত কিন্তু পৰিৱৰ্তন আহি আছে লিংগৰ ভূমিকা লিংগৰ মতাৰ ওপৰত বিকাশিত দৃষ্টিভংগী ভূমিকা আৰু অধিকাৰ নতুন ৰূপ দিছে লিংগৰ ভূমিকা যে জেন্ডাৰ যোনটো মানে ৰোল যোনটো পাৱাৰ এইটো সোসাইটিত পৰিৱৰ্তন হৈছে এসময়ত কি আছিল এসময়ত দৰাৰ মানে মানে মহিলাগৰাকীয়ে সদায় মানে ডাউন হৈ থাকিব লাগে পেট্ৰিয়াৰ্কেল সোসাইটি এতিয়াও আছে বৰ্তমান কিন্তু এতিয়া অলপ সময় সলনি হৈছে মহিলাসকলে শিক্ষাই দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সবফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া সমাজত মানে দৃষ্টিভংগী বেলেগ হৈছে মানে বহল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া পুৰুষসকল মহিলাসকলে পুৰুষৰ ওপৰত তেওঁলোকে ডিপেন্ডেন্ট নহয় তেওঁলোকে নিজৰ ডিসিশন নিজে লয় আগত কি হৈছিলে বিশেষকৈ আগৰ সমাজত বিবাহ প্ৰথা যেতিয়া ঠিক হৈছিল মাক বাপেকে বিবাহখন ঠিক কৰি দিছিল এনেকৈ বিবাহ হৈ গৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম পৰিৱৰ্তন আহিছে এই বৰ্তমান সময়ত সেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহকে আজিকালি মানে কি হয় নিজৰ ইচ্ছা স্ব ইচ্ছাৰে পছন্দ কৰি বিবাহ হয় আৰু মানে বিবাহ কৰাৰ পিছত যে পত্নী গোটেই ঘৰৰ কাম কৰিব সেনেকুৱা নহয় আজিকালি কৰিব লগা হৈ যায় কাৰণ কি সমানে পুৰুষ মহিলা সমানে মানে তেওঁলোকৰ মানে কাম বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰে গতিকে অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে সময়ত মহিলাসকলক অধিকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে মাত মাতিব লাগে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে কিন্তু এতিয়া মহিলাসকলে নিজৰ যি অধিকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ক্ষেত্ৰতে বঞ্চিত হ'ব লগা হোৱা নাই সমকামী বিবাহ বহুতো সমাজত স্বীকৃতি বৃদ্ধিয়ে বিবাহৰ পৰম্পৰাগত সংজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে নৃতত্ববিদসকলে এই আৰ্হিবোৰক অধ্যয়ন কৰি বুজি পায় যে বিবাহে কোনো ধৰণৰ সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খায় আৰু অন্তৰ্নিহিত সংস্কৃতিৰ মূল্যবোধ প্ৰতিফলিত কৰি দেখা পাওঁ যে লিভাৰেট আৰু সৰৰেট সৈতে বিবাহ সম্পৰ্কীয় সাংস্কৃতিক প্ৰথা যিবোৰ কিছুমান সমাজত পালন কৰা হয় মুখ্যতঃ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক আৰু সামাজিক স্থিৰতা সংৰক্ষণৰ এক মাধ্যম হিচাপে এই প্ৰথাবোৰ আত্মীয়তাৰ প্ৰণালী আৰু উত্তৰাধিকাৰৰ আৰ্হিৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে যে সমকামী বিবাহ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত সমকামী বিবাহ যে একে লিংগৰ মাজত বিবাহ কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যদিও এইটো মানে আইন মতে ইমান স্বীকৃতি পোৱা নাই কিন্তু সমাজত এনে ধৰণৰ বিবাহ কিন্তু দেখা পাওঁ যোনটো এতিয়া খুবেই আমি প্ৰচলিত আৰু চৰ্চাৰ ভিতৰত আছে তাৰ লগতে সমাজত কিছুমান বিবাহ যে লিভাৰেট আৰু সৰৰেট বিবাহ প্ৰথাও আমি দেখা পাওঁ লিভাৰেট বিবাহ প্ৰথাত যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ কি হয় তেতিয়া পুৰুষ মানে মহিলাসকলে তেওঁৰ হাজবেণ্ড মৰাৰ পিছত তেওঁৰ মানে হাজবেণ্ডৰ যিখিনি ভায়েক আছে তেওঁক বিয়া কৰিব পাৰে প্ৰেছক্ৰাইব মানে মেৰেজটোত আৰু সৰৰেট কি হয় পুৰুষজনে যেতিয়া তেওঁ মহিলা ঢুকায় তেওঁৰ যেতিয়া পত্নী ঢুকায় তেতিয়া তেওঁ পত্নীৰ ভনীয়েককো তেওঁ মানে বিয়া কৰিব পাৰে সেইটো এটা মানে তেওঁলোকক মানে প্ৰিফাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক মানে প্ৰেছক্ৰাইব কৰা হৈছে যদি আমি ক'ব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহও দেখা পাওঁ এতিয়া লিভাৰেট বিবাহত সংজ্ঞাত যি বিবাহ প্ৰথাত এজন পুৰুষে তেওঁৰ মৃত ভায়েকৰ বিধৱাক বিয়া কৰাবলৈ বাধ্য হয়
এনেধৰণৰ সমাজত দেখিছোঁ লিভৰেট কাষ্টমত কি হয় যি বিধৱা প্ৰথাত পুৰুষে তেওঁৰ মৃত ভায়েকৰ বিধৱাক বিয়া কৰাব লাগে তেওঁ এইটো নিয়মত পৰি যায়তে বিবাহ তেওঁ কৰাবই লাগিব বাধ্য কৰোৱা হয় গতিকে ইয়াৰ মৃত ভায়েকৰ বংশ ধাৰাবাহিকতা নিশ্চিত কৰে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যাতে তেওঁৰ মৃত ভায়েকৰ যাতে মানে বংশটো যাতে শেষ হৈ নাযায় কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহক সমাজত স্বীকৃতি দিয়া আছে পৰিয়ালৰ ভিতৰত সম্পত্তি আৰু সম্পদৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে বিধৱা আৰু তেওঁৰ সন্তানৰ বাবে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰে গতিকে এই লিভৰেট কাষ্টমত কিছুমান নিয়মত কিছুমান মানে কথা জড়িত হৈ আছে যে ইয়াত এটাই কথা যে তেওঁৰ সম্পত্তিখিনি আৰু সম্পদসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া যে ভায়েকৰ সম্পদখিনি যদি ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়ে তে ককায়েকে যেতিয়া কি কৰিব মানে ভাই বোৱাৰীক তেওঁলোকে বিবাহ কৰোৱা দেখা যায় ভাই বোৱাৰীক তেওঁলোকে বিয়া কৰে গতিকে সম্পত্তিখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকে এইটো মানে সমাজে তেওঁলোকক এলাও কৰে কৰা বিবাহৰ ভিতৰত লিভৰেট বিবাহ প্ৰথা দেখা পায় বিধৱা আৰু তেওঁৰ সন্তানৰ লালন পালন দায়িত্ব সামাজিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে যাতে মানে সমৰ্থন প্ৰদান কৰে সেইটো কিন্তু এটা লিভৰেট কাষ্টমৰ মাজত পোৱা যায় চৰৰিত বিবাহত প্ৰথাত কি হয় সেই ৰীতি য'ত এজন পুৰুষে তেওঁৰ মৃত বা মানে পত্নীৰ ভনীয়েকক বিয়া কৰায় এই ৰীতিমতে যদি পুৰুষজনৰ তেওঁৰ মানে পত্নী ঢুকাই যায় তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব তেওঁ সেই পত্নীৰ মানে ভনীয়েকক তেওঁ বিবাহ কৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ আছে আমি সমাজত দেখো উদ্দেশ্য হৈছে পৰিয়ালবোৰৰ মাজত বৈবাহিক মিত্ৰতা অব্যাহত ৰখাটো নিশ্চিত কৰে যাতে সেই পত্নীৰ পৰিয়ালটোৰ লগত যাতে তেওঁলোকে সম্বন্ধটো শেষ হৈ নাযায় যে পত্নী ঢুকালে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ শেষ হৈ যায় সেইটো নকৰে যাতে সম্বন্ধটো সদায় থাকে কাৰণে কি হয় পত্নীৰ ভনীয়েকক বিয়া কৰোৱা দেখা যায় এনে ধৰণৰ আত্মীয়তাৰ সম্পৰ্ক থকা আৰু বৈবাহিক আৰু প্ৰজনন ভূমিকা পালন কৰা পত্নী প্ৰদান কৰা হয় গতিকে যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ এনে ধৰণৰ সমাজত সাধাৰণতে সেই মহিলাগৰাকী যাতে তেওঁ যাতে বৈধব্য জীৱন পাৰ কৰিব নালাগে তেওঁ পুৰুষজনে তেওঁৰ মৃত্যু বা হেৰি কৰাৰ পিছত যেতিয়া ভনীয়েকক বিয়া কৰা যেতিয়া কি হয় তেওঁ মানে পত্নীজনী যাতে তেওঁ মানে তেওঁৰ পত্নী ঢুকোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যাতে কষ্ট নহয় সেইটো চিন্তা কৰি লগত যে মানে বংশটো চলি থাকে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যদি তেওঁৰ পত্নী মানে বন্ধা নাৰীক যদি বিয়া কৰা যায় তেতিয়া তেওঁ মানে তেওঁৰ সন্তানৰ যাতে তেওঁৰ বংশটো শেষ হৈ নাযায় তেতিয়াও কিন্তু সমাজে এনেধৰণৰ বিবাহক মানে তেওঁলোকে এলাও কৰে তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ গতিকে এই ধৰণৰ কাষ্টম কিন্তু আমাৰ সমাজত আগৰ পৰাই চলি আহিছে সমাজত বিবাহক মানে কিছুমান প্ৰচলিত নিয়ম যি সমাজে এলাও কৰিছে যেনেকৈ লিভৰেট কাষ্টম চৰৰিত কাষ্টম সেই দুটা কাষ্টম সমাজত আছে আগৰ পৰা ঠিক তেনেদৰে সমাজে সদায় কিছুমান মানে কিছুমান বিবাহ প্ৰথা সদায় একচেপ্ট কৰে যেনে ধৰণৰ উদাহৰণস্বৰূপে যদি উচ্চ বৰ্ণৰ এগৰাকী মহিলাই নিম্ন বৰ্ণৰ মানে পুৰুষৰ লগত বিবাহ কৰে তেতিয়া হ'লে সেনেকুৱা বিবাহক কিন্তু মানে এলাও কেতিয়াও সমাজে নকৰে তেনে বিবাহক সমাজে বৰ্জিত কৰে তেতিয়া কি কৰা হয় যে সেনে ধৰণৰ মানে মহিলাৰ তেওঁৰ যোনটো পিউৰিটি সেইটো নোহোৱা হৈ যায় বুলি ভাবে ঠিক উল্টাটো যদি পুৰুষে এইটো কাম কৰে তেতিয়া আকৌ সমাজে এইটো একচেপ্ট কৰে যে উচ্চ বৰ্ণৰ লোকে যদি নিম্ন বৰ্ণৰ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰালে তেতিয়া কিন্তু উদ্ধাৰ হোৱা বুলি ভাবে গতিকে সমাজত যদিও মানে আমি জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কথা আমি ইমান কৈ আছো তথাপিও কিন্তু সমাজত মানে কিমানখিনি মানে ডিফাৰেন্সেছ আছে আমাৰ সমাজত যে মানে নাৰী পুৰুষৰ মাজত যোনটো ভেদাভেদ সেই ভেদাভেদে কিন্তু সমাজত আগৰ পৰা চলি আছে প্ৰচলিত আৰু বিশ্বাস নিয়ম কানুনত কিন্তু সেইসমূহ বেছিকে প্ৰকাশ হয় সেইসমূহ বেছিকে দেখা পোৱা যায় গতিকে বিবাহক আমি অকল সামাজিক মানে অনুষ্ঠানতে সীমাবদ্ধ ৰাখিব নোৱাৰো তাৰ লগত ধৰ্মীয় যিখিনি বিবাহৰ লগত বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে সেই বিশ্বাসখিনিও আমি মনত ৰাখিব লাগিব বিবাহৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কখিনি কিন্তু সামাজিকভাৱে স্বীকৃত হ'ব লাগিব লগতে বিবাহক মানে সামাজিকভাৱে যিখিনি বস্তু স্বীকৃতি দিছে সেই মতেহে কিন্তু বিবাহ হ'ব লাগিব যাকে তাকে বিবাহ কৰিব নোৱাৰে গতিকে বিবাহৰ কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে যিসমূহ আজি আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিলো গতিকে আমি এইখিনি কথাই গম পালো যে সমাজ ভেদে হয়তো নিয়মবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এখন সমাজত যিসমূহ নিয়মসমূহ মানে একচেপ্ট কৰিছে হয়তো অন্য এখন সমাজত সেইখিনি নিয়ম একচেপ্ট নকৰিব পাৰে যোনখন সমাজত ধৰি লওক বিবাহৰ নিয়মসমূহ মানে গ্ৰহণযোগ্য হিচাপে ধৰিছে
হয়তো অন্য এখন সমাজত নধৰিব পাৰে গতিকে বিবাহৰ যিখিনি প্ৰথা সেই প্ৰথাসমূহ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত এখন সমাজৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি দেখা পাওঁ যদি আফ্ৰিকান ট্ৰাইব সকলক যদি আমি অধ্যয়ন কৰিব যাওঁ তেওঁলোকে বিবাহৰ আগত গাত তেওঁলোকে কিছু কিছু ৰং সানি লয় মহিলাসকলে গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো পৰম্পৰা আছে যোনটো চলিত আছে কিছুমান ধৰ্মীয় বিশ্বাসো তাতে জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ সমাজত যিবিলাক নিয়ম জড়িত হৈ আছে সেই নিয়মসমূহ আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত এটা সম্পৰ্ক হৈ জড়িত হৈ আছে যেনেকৈ কিছুমান টেবু জড়িত আছে বিবাহৰ লগত যে উচ্চ বৰ্ণৰ মহিলাসকলে মানে নিম্ন বৰ্ণৰ লোকক বিয়া কৰিব নোৱাৰে সদায় বিবাহে এণ্ডোগেমাছ বিবাহ প্ৰথাটো সদায় সমাজে মানে সদায় মানে প্ৰিফাৰ কৰে এক্সোগেমাছ বিবাহ প্ৰথাও হৈছে সমাজত যে বহু বিবাহ মানে কাষ্টৰ বাহিৰত গোত্ৰৰ বাহিৰত বিবাহ বেলেগ জাতিৰ মাজত বিবাহ বেলেগ ধৰ্মৰ মাজত বিবাহ হেনে ধৰণৰ বিবাহও কিন্তু সমাজত হৈছে কিন্তু সমাজে সাধাৰণতে এণ্ডোগেমাছ বিবাহ প্ৰথাটো গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভাবে কাৰণ কি হেনে বিবাহ প্ৰথাত তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস যি পৰম্পৰা যিখিনি ট্ৰেডিশ্যন যিখিনি নৰ্মছ আছে সেইখিনি যাতে সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব নালাগে সেইখিনি যাতে পৰম্পৰা সদায় অটুট থাকে তাৰ কাৰণে সমাজে সদায় মানে আগবাঢ়ি যায় কামত সমাজে সদায় সেইখিনি কামৰ কাৰণে সদায় মানে লাগি ভাগি কামখিনি কৰে সমাজে সদায় এণ্ডোগেমাছ মেৰেজটো কাৰণে সবচে গ্ৰহণযোগ্য বিবাহ প্ৰথা বুলি কৈছে কাৰণ কি এনে বিবাহ প্ৰথাত সমাজৰ যিখিনি মানে পৰম্পৰা যিখিনি নিয়ম নীতি সেইখিনি সদায় কেতিয়াও সমাজৰ লগত মানে সমাজৰ বিৰুদ্ধে নহয় গতিকে বিবাহৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয়তাৰ যোনটো আমি চেপ্টাৰ এইটো ষ্টাডি কৰিছো ইয়াত আমি দেখা পালো যে সমাজত পৰিয়াল মানে আত্মীয়তা বিবাহ এই তিনিটা বস্তু কিন্তু এটাৰ লগত সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে ঠিক যেনে বিবাহৰ নিয়মটো যে একে মানে যদি এণ্ডোগেমাছ বিবাহ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ সদায় কিয় প্ৰিফাৰ কৰে কাৰণ কি তেওঁলোকে ভাবে যদি বেলেগ লোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ বেলেগ সংস্কৃতিৰ লোকৰ মাজত যদি তেওঁলোকে বিবাহ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিটোৰ মানে যিখিনি মানে পৰম্পৰা আছে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যাব যিখিনি বিশ্বাস আছে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যাব তেওঁলোকে নিজৰ মানে জাতিটোৰ মানে ৰক্ষাৰ কাৰণে সদায় সমাজত আমি দেখা পাওঁ সদায় হেনে ধৰণৰ বিবাহক গ্ৰহণযোগ্য দিয়ে ঠিক তেনেদৰে একবিবাহটো সদায় সমাজত গ্ৰহণযোগ্য য'ত এজন পুৰুষে এগৰাকী পত্নীক বিবাহ তেওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় ঠিক তেনেদৰে অসম বুলি নহয় মানে গোটেই পৃথিৱীতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ প্ৰথা আছিল য'ত বহু বিবাহ বহু পত্নীক বিবাহ যোনটো প্ৰচলিত নিয়ম কানুনৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে গতিকে আমি যদি চাওঁ হেনে ধৰণৰ বিবাহ প্ৰথা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গ্ৰহণযোগ্য নকৰে বৰ্তমান সময়ত যদি বহু পত্নীক বিবাহ যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ প্ৰথম সম্পৰ্কটো বিবাহটো বিচ্ছেদ হ'ব লাগিব কিন্তু আগত এনেকুৱা নাছিলে সমাজত য'ত কৃষি সমাজৰ লগত পশুপালন সমাজৰ লগত জড়িত হৈছে তেতিয়া বহু বিবাহ প্ৰথাটো আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ গতিকে সময় লৈ সমাজত পৰিৱৰ্তন হৈছে বিবাহৰ প্ৰথাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলো বিবাহৰ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলো যে বিবাহ অকল প্ৰজননৰ দিয়াইটো বিবাহ নহয় বিবাহৰ লগত কিছু অন্য কথাও জড়িত হৈছে বিবাহে যি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা যিখিনি ৰীতি নীতি সেইখিনি বিবাহৰ প্ৰথাত আমি ধুনীয়াকে দেখা পাওঁ বিবাহ যেতিয়া আমি বিবাহ এখন অনুষ্ঠানত ভাগ লওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ বিবাহখনত গোটেই সমাজখনৰ বস্তুখিনি দেখা পায় বিবাহ যেতিয়া হয় তেতিয়া সেই লোকসকলে নিজৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পিন্ধি তেওঁলোকে আহে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত ড্ৰেছখিনি পিন্ধে নিপিন্ধিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু বিবাহতে কিয় পিন্ধে গতিকে বিবাহ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত আমি ধৰ্মৰ লগতে অকল ধৰ্মীয় মানে নিয়মৰ লগতে আমি তাক আমি সীমাবদ্ধ ৰাখিব নোৱাৰো এইটো আমি এটা মানে মিলন ভূমি বুলি ক'ব পাৰো য'ত দুটা গোত্ৰৰ মাজত লোকসকলে একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰে য'ত দুটা পৰিয়াল একগোট হয় দুটা পৰিয়ালে একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে একেলগ হৈ পেলাই কাম কৰে গতিকে বিবাহ প্ৰথাটোত বহুতখিনি কথা জড়িত হৈ আছে বিবাহৰ নিয়মসমূহ আছে নিয়মসমূহত সমাজে যিসমূহ বিবাহক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে যিসমূহ মানে তেওঁলোকে প্ৰহিবিটেড কৰিছে যিসমূহ বিবাহক মানে প্ৰহিবিট কৰিছে গ্ৰহণযোগ্য কৰা নাই সেই বিবাহও কিন্তু আছে গতিকে সমাজত বিবাহে কিন্তু যৌন সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কাৰ লগত কোনে যৌন সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰিব আৰু কাৰ লগত ৰাখিব নোৱাৰে এইটো কিন্তু সমাজে নিৰ্ধাৰণ কৰে যাৰ লগত ৰাখিলেহে সমাজে সেইখিনিক স্বীকৃতি দিব
গতিকে বিবাহ এটা প্ৰথা যাৰ জৰিয়তে সমাজখনত সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে, সমাজখনত এটা নতুন ধাৰা প্ৰদান কৰে, সমাজখনক এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে, সামাজিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে। বিবাহ অবিহনে পুৰুষ মহিলাসকলক কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য বুলি নধৰিব। বিবাহ প্ৰথা যদি নহয়, বিবাহ অবিহনে যদি তেওঁলোকে সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে, তেতিয়া হেনে ধৰণৰ সম্পৰ্ক কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য বুলি নধৰিব। হেনে সম্পৰ্কৰ হোৱাৰ ফলত যি সন্তান জন্ম হ'ব, তেওঁলোকক সমাজত কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য বুলি নধৰিব। গতিকে বিবাহৰ যিখিনি ভূমিকা আমাৰ সমাজত সেইটো বহুত গভীৰ। যদিও বৰ্তমান সময়ত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছোঁ, লিভিং টুগেডাৰ যিটো থাকে, সেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কক কেতিয়াও সমাজে কেতিয়াও স্বীকৃতি নিদিয়ে। সেনে ধৰণৰ সম্পৰ্কক সমাজে সদায় ভাল চকুৰে নাচায়। কিয় নাচায়? কাৰণ কি সেনে সম্পৰ্কক সমাজত সামাজিকভাৱে স্বীকৃতি দিয়া নাই। গতিকে বিবাহ যোনটো প্ৰথা, সেই প্ৰথাত কিন্তু বহুত কথা জড়িত হৈ আছে, বহুত নিয়ম জড়িত হৈ আছে, যি নিয়মসমূহ সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। সময়ৰ লগত যে বিবাহৰ নিয়ম পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰো, সময়ৰ লগত হৈ আছে। যোনটো বিবাহ প্ৰথা এসময়ত আমাৰ অসমীয়া সমাজত আছিল, সেই নিয়মসমূহ পৰিৱৰ্তন হৈছে। কিয় পৰিৱৰ্তন হৈছে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম অন্য সমাজৰ সংস্কৃতিৰ লোকসকলৰ যেতিয়া আমাৰ সমাজত যেতিয়া একেলগ থাকিব, তেতিয়া নিশ্চয় তাতে প্ৰভাৱিত কৰিব। গতিকে সমাজ এখনত যেতিয়া এখন সমাজত যেতিয়া অন্য সংস্কৃতিৰ লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পেলায়, তেতিয়া আমি দেখা পাম তাতে কিন্তু অন্য কথাও জড়িত হৈ পৰে। তেতিয়া সেই লোকসকলৰ সংস্কৃতিও কিন্তু এখন সমাজত সংস্কৃতিৰ লগত প্ৰভাৱ পেলাব। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি অসমীয়া সমাজৰ বিয়াসমূহ চাওঁ, বিবাহসমূহ বৰ্তমান সময়ত, তেতিয়া আমি দেখা পাম কি তাতো প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে ইমানতে কৈ আজি মোৰ লেকচাৰটো সামৰি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ।